Good evening and welcome to the 7th round of La Liga. Football is back home in Son Moix Stadium. There are your protagonists arriving to the stadium today in the team. First we can see the demonio there, the mascot, the devil on your screens. And there are the players for this fantastic match we have ahead of us today on this Super Tuesday football. Mandarle suerte, toda la suerte del mundo, pero bueno, vamos a lo que vamos a lo más importante. So let's concentrate on the match at hand. There are about an hour and a half just before the match kicks off tonight. It's 8 o'clock here now. First one off the bus there is Javier Aguirre. He is the man of the moment. Lots of things must be going through his head right now, and one of them is going to be to win this match. We've got Rajkovic there, who had a great match last time at home. Our other goalkeeper there, Dominic Grave. More protagonists here coming off the bus. We will be bringing you very, very soon the start lineup for Mallorca today. Javier Aguirre told us in the press conference there would be some changes in the way. We can see Dani Rodriguez there on our screens, one of the most important players in the squad. Antonio Sanchez, this long, recently renovated corridor that the players now can walk down towards the changing rooms. And there's one of our big protagonists, Vedat Marishi, who scored his first goal against Celta de Vigo in the match just 3 days ago against Girona, in which Mallorca did end up losing 5-3. Another of the protagonists, Abdon Prats and Sergi, are there right behind him. Omar Mascarell. De los jugadores que vuelven, Escopete y Omar Mascarell, los jugadores que vuelven, Gio saludando a la gente del club. There, Gio Gonzalez. El estadio que a poco ya va cogiendo forma, vemos ahí ese pasillo. The stadium is slowly but surely taking shape now. Samuel Costa and Larin there, concentrated faces for them too. You know, it's a tough match up against a very, very tough rival. It's the best kind of Barcelona at the moment. They're definitely on form, so that is always a threatening prospect. However, last year Mallorca really did not make things easy for Barcelona when they played here in Son Moix. So Abdon Prats there and there, Omar Mascarell and Sergi there behind him. Abdon Prats, who scored in the last match 2 goals to edge closer towards that gap between Girona and Palma. It seems like it was ages away, but it was only 3 days ago. It was on Saturday against Girona. So lots has been said about Abdon Prats in recent days, as he is currently the top goal scorer. So as you can see there, spectacular looking stadium behind us. You can see our new score board. So before any of that, let's go to Rocío Carretero, our colleague, who is outside with some fans. Yes, we're in the Zero Gates in Son Moix for this pre-match coverage. Very exciting evening in store tonight. Lots of fans here cheering on their team. Lots of red and black shirts, lots of flags. And we've got some Mallorquín fans here, Marga. So what do you think of them today? Well, there's lots of people here today. You can tell that people want to give their all for the team. So we hope it's worth it. We hope that that gives them luck. And you've got the mascot with you. That's definitely got to be lucky.
No sé què té, no sé què m'ordona, que tothom l'estimi i l'adora. És la millor mascota de tot And Espanya. everybody loves this mascot. Yeah, I think we've got the best mascot in all of Spain. Marta, que també vas anar al darrer partit. Sí, exacte. So you were in the last match bueno, too. varen tornar Yes, I amb went to cotxe Girona, and of aquí course, I al mean, parc, però bueno, you know, we had to come back a bit sabem que upset, ho tornaran a donar tot, un mal but we dia know that they're going to give it their all again qualsevol, today. I res. I avui tornarà a donar And you're going to have a bad match, and they're going to give it their all once again today. Tornaran al Rayo I tornarem a animar així com podem. Molt bé, Marga, aquesta és l'actitud. And we're just going to cheer them on as much as we can once again. Per viure de primera mà amb aquí peu de carrer aquesta jornada número 7 de Lliga. So we will be back here later to bring you all of the fans' reactions for this 7th round of La Liga against Futbol Club Barcelona. Que están ahí junto a la puerta en la entrada del estadio animando a su conjunto, ¿no? Que ya está aquí en el estadio. Yes, there they were, right next to the gate. And this time we're going to go pitch side with our colleague José Perello, with somebody who would probably prefer to be playing than commentating. Yes, good evening to you. But yes, there's somebody definitely better qualified to play than I am, at least. And what a beautiful stage for the show tonight. So I'm with Mark Menendez again. Good evening to you. Yeah, well, the evolution the stadium has undergone has been so quick and so impressive, and I think it looks great. So it's a very pleasant climate and temperature here in the stadium right now. Del vestuario mallorquinista y bueno, Marc, tú has vivido muchas grandes noches So you've experienced many big nights in this stadium with us, with this team. So no excuses, right? Yeah, I mean, of course it's something special, especially after the other day against Girona. They did react towards the end, of course. But of course, they've got a big rival today, which is coming in one of the most extraordinary moments of their career. So we've got to definitely be very careful. Buen espectáculo previo no sé si es spoiler o no, pero un buen espectáculo previo. I don't know if that was a spoiler there, but there is going to be a bit of a special show before kickoff time to inaugurate our new scoreboard there. Del Futbol Club Barcelona, sino que en la previa también podrán disfrutar, como decimos, de este espectáculo. A medida que vayan pasando cosas aquí en el terreno de juego, os vamos contando. De momento falta mucho para el partido y ahora mismo, como decimos, jugadores. So still lots to come in the match, of course, and lots to come in the league as well. And you can see all the technicians just checking that everything is okay on the pitch and on the grass for the action to begin. Pues ya veis, ahí está todo, que van empezando a coger forma. 8:06, queda muchísimo para el partido, pero bueno. So 6 minutes past 8 there. Very, very excited about the match at hand. I've already seen Xavi Hernandez come onto the pitch and looking at the grass and checking the quality, because as we know, the Barcelona coach likes everything to be in tip-top shape. Ganó al Barça en casa en Liga fue en la jornada 36 de la temporada 2008-2009. 2-1 terminó el partido ante un Barça que ya era campeón de Liga, recién campeón de Copa y que estaba a punto de levantar su tercera Copa de Europa. Ya lo habéis visto, hace muchísimo tiempo que el Mallorca no gana al Futbol Club Barcelona. Es más, al Barça... So the last time Mallorca beat Futbol Club Barcelona was in the 2008-2009 season, and that was a 2-1 victory after Barcelona had just won their third King's Cup. However, very, very close defeats in the last matches. However, Mallorca are extremely excited today to take away a possible victory. Something that we liked about the press conference was that Javier Aguirre was reiterating how excited and how motivated the players were to come onto the pitch and hopefully secure the victory. Prácticamente después de la derrota del sábado ante el Girona, pues hoy, enseguida, este martes, ¿no? A cabo de 2 días,
pues sábado, domingo, lunes, el martes ya se enfrente al Futbol Club Barcelona para quitarse And of esos course, fantasmas luckily, de that encima is the case. That a is los only jugadores en el 3 terreno de days juego, after that con unlucky tranquilidad, con toda and la tranquilidad poor del mundo, match that conversando, was hablando. that took Dani place Rodríguez in ahí con un Girona on café. Saturday. So we're right back into it. We can see some players here on the pitch now. We've got Jaume Costa there speaking with some of his teammates with a coffee. Vamos a ver, José, tú que estás ahí en el terreno de juego, ¿cuál es la actitud de los jugadores? ¿Cómo los ves? So, Jose, what do you think about the players' attitude right now on the pitch, as you can see them all? Well, we can see Pablo Maffeo, Javi Ebres, hands in their pockets, looking at the stadium, looking at the stands, as the first Mallorca fans are taking their seats in the stadium. Tony Amor is also there, talking to Ivan Campo, and somebody who we can't wait to see back on the pitch very soon, Antonio Rey, sporting this bleached blonde haircut. Who we know is also very good friends with Marc Pedraza, who's with us here talking. So it's really trendy for footballers right now to dye their hair, bleach it. Yeah, I mean, I thought about it, and then I was like, no, I don't think that's a good idea for me. I've got 3 kids now. I've got to be more responsible. Yeah, they're different to me in that sense. People often do them when they are celebrating something, these kinds of look changes. So we are here with Marc, and even though we're talking about new looks, we also want to talk about what Mallorca has to do today in order to secure the victory. Well, I think that especially being more intense than they are, and not let Girona do what they did the other day, which is leave too much possession in the other team's hands. It's going to be tough because Barcelona are a very different team to Girona. We've got to come out with very excitedly and very intensely. So we've got to try and steal the ball from Barcelona, right? I mean, it's a tough ask. And you better than anyone know the style of play that they teach in La Masia. So what do you think we've got to do today? Which kind of tactics are we going to be using? What would you do? Well, I think they've got to play along the lines of the second half. Go and put the pressure up on at the top so that they don't have so much time to fall back. Cuando vas a si fueras algún concurso de estos, ¿no? Que tienes que ir llegando hasta el millón de euros, no te plantas tú eres de los de hemos venido a jugar, seguimos, ¿no? So I guess if you were on a game show and you were trying to win $1 million euros, you'd be one of those that, you're not going to just take money, you play on until the end, right? There we go. Live image of Abdon Prats, who has just come over to say hi to Marc Pedraza. Abdon clearly doesn't want any questions there. He left pretty quickly. Yes, he of course, right now I'm not a man of many words, but the other day he wasn't a man of many minutes on the pitch, and he still managed to score 2 goals. So we'll leave you on the pitch here after that lovely greeting between Marc Pedraza and Abdon Prats. Se ha marchado, el Dimone de Arta se ha marchado rápidamente, ha hecho la cobra, ha sido fugaz, sin preguntas. Yes, there we go. That was it was very quickly. But we're going to go back outside to Rocío Carretero, who is outside the stadium with some more fans for us.
I no pot dir d'altra manera, i és que hi ha expectació màxima per viure aquest Yes, there are tan esperat great poden ser expectations partits for this de highly l'any, anticipated sobretot per match l'Àngel, tonight, d'aquí de Palma, que especially està for plena bomba Angel, de who's campanya from per Palma, possessions. and he can't wait. nervis, però vamos, sabem que avui Well, I'm nervous, but of course, pinta magre, serà complicat perquè al final I mean, it's going to be tough. It doesn't look good on paper. i nosaltres aquí dintre nostre sí que They're in the no hem lead right acabat now, d'arrencar, and we don't seem to have found our feet yet. Bueno, sí que estaria bé que l'equip doni bona imatge perquè I hope the team gives a good image today. Però aquí dintre nostre encara se m'ho retasca un poc. But I think we're finding it a bit difficult at the moment. Well, there we go. We won our first goals at home. We want to improve our image. Yeah, I mean, people were very excited, of course, but it's not going as we wanted it to at the moment. I a veure què fa en Xavi, perquè diu que farà rotacions avui. And let's see what about Xavi Hernandez, because he said he was going to do rotations today. Well, we do know that we have Omar Mascarell back. We don't have Lato on our team today. Well, Omar Mascarell is a good player. He gives a good image. He's doing some good matches. We have conceded too many goals recently, so let's see if we can fix that. Also, we did come back a lot against Celta de Vigo the other day, so let's see what we can do today, right? Yeah, I just hope that today we can defend better and do something different to what we've been doing in the last couple of matches. I think it's important to remember that 12th of May 2009, which was the last time that Mallorca beat Barcelona. Well, that's a really long time ago. Well, I mean, it would be great to get the victory and change those statistics. But as long as the team puts on a good image today, I think that's we can be happy with that. Well, there you go. Those are the impressions of some of the fans here by gate 0 before this match here tonight in Somos. As Angel was saying, definitely lots of excitement about seeing a possible victory for Mallorca. Mallorca did seem a lot more solid last year at home, taking home 61% of the possible home points last year. This year, however, at the moment, just one of a possible 6 home points they've been able to get so far. Let's see if we can change that today. And let's take a look at the standings so far. Best league in the world, that's what they say. First one at the moment in the lead is Futbol Club Barcelona. Number 2 for Girona, third Real Madrid, Atletico Bilbao and Madrid then. They mark the 5th top 5. Then Valencia, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Cádiz and Betis. Rayo Vallecano is going to be our next rival this Saturday. So let's just go down slightly to see where we are on the standings. And there we go, number 11 for Seville, Osasuna, Villarreal, Getafe, Alavés, Las Palmas and Real Mallorca. Number 17 on 5 points at the moment. Very, very close to the danger zone. They're in the company of Celta de Vigo, Getafe and Almería. So those are the standings so far. So there's that image there of Manu Morlanes, Jaume Costa and Antonio Sanchez. They're talking, covering their mouths as they are having a conversation, no doubt, so as not for the...
y hay montada. Por lo tanto, id viniendo poco a poco, id entrando, coged Lots of people making their way into the stadium now and taking their seats. There is a pretty intense traffic jam on the way to the stadium today, so we do recommend leaving home with plenty of time in order to make your way comfortably to the stadium. And here comes a stat for you. 50% of the matches so far this season, there have been no goals for Mallorca. The 2 home matches so far was against Villarreal, which was 1-0, a loss, and against Atletico Bilbao, which was 0-0. There we go, you've got that arch there, same with one of Mallorca's slogans, Siempre amunt, always upwards. Vemos qué imagen, madre mía, espectacular el estadio, el Mallorca, ahí está. El terreno de juego que viste de gala. Cómo me gustan los partidos de noche, parece un partido como que me gusta muchísimo. And you have to say, stadiums in the nighttime, they really are spectacular. They are something else with all their lights. So they clearly, these 3 players are discussing some important tactics because they're still there covering their mouths. But it's definitely Manu Morlanes who's having a pretty intense monologue here, actually. So let's go and listen to Javier Aguirre. Sacaron esa espinita que tenemos clavada, fue muy poquito tiempo para él guardar luto y estamos preparados para. Well, we've had a very short mourning process, so that's good to take that knife out of our sides. Bueno, es difícil, la verdad es que no te prestan la. Today's going to be very tough. Muchas variantes, tienen mano a mano, juegan rápido, juegan bien. They're very fast, they're very talented. We're going to try and hurt them with our weapons. We've got very good offense transition, so we'll see what we can do. So we're going to see a lot of changes on the starters in comparison to last week. Yes, there are a lot of people who put in a lot of work in Girona. It was very hot there as well. Very exhausting, lots of leg work. So we've had to make some changes with regards to that. So we've got an inauguration today of the scoreboard, which is going to be very impressive. What do you think of that? Well, I actually didn't know that was happening, but that sounds wonderful. I send all my support to the fans and the stadiums and everybody who works to help the team function. And I really hope that we can put on a good show for everybody who's made their way over. There we go, words from Javier Aguirre there. Very excited about hopefully winning a match today. And back to Rocío Carretera outside the stadium. So what's happening out there? Well, what I could tell you is that the party does not stop here. We've got a stage, we've got lots of people having a party, hoping to celebrate the first victory for Mallorca against Barcelona in a very, very long time. So we've got to fight, we've got to believe, right? Yeah, that's why we're here. We're in First Division, and and why not? Why couldn't we beat them? Maybe today is the day that we surprise them, and we can do some damage. Javier Aguirre did mention that we have won very difficult matches before. Exactly, yeah, and we're in First Division and we were in a calm position, but they were at home, and of course they're they're a professional team. But we love to play against big teams like this. It makes everything all the more exciting.
Sí, clar, no, jo crec que no els fa falta motivar-los massa. Jo crec que quan venen aquests partits... Well, I don't even think that the players even need that extra motivation from us. I think just playing against a club like Barcelona is already a huge amount of motivation. Molta alegria. Of course, to beat Barcelona, just the prospect of it is incredibly exciting and uplifting. El Barça té un equipo bé, per això en aquest moment va primer i bueno... Well, Barcelona has an incredible team. That's why they're first at the moment. We do obviously have the luxury, so to speak, today of Lewandowski being off, but obviously there's going to be the rotation. So who else is going to play? Then it'll be Joel or Ferran, and they're amazing players too. They've got an amazing team. But I think if we play well today and we manage to connect between the players, I think we've got an even better team than last year. I think on our defence lines with Valgent and company. Yeah, I think last year obviously that was our saving grace, that we defended so much. So I think as from the from the point of view of a football fan, it's going to be about that. It's going to be just to defend as much as we can and try not to concede any goals. I mean, Nastasic, speaking broadly, he's only just arrived as well, so he's got to also find his way of connecting with the Belgians. And even so, we're still scoring, but we can't let the other team score that many against us. So there we go. Those are the words of the Mallorca fan, Tolo, here outside the stadium. Pues lo que dice es importantísimo, no solamente son 3 puntos, sino psicológicamente. So important words there from Tolo. Barcelona, ¿no? Con ese equipo, con esa doble pareja que, bueno, los últimos fichajes que llegaron, ¿no? Los Joaos que se están saliendo en el Barcelona, pues no solamente son 3 puntos, sino que psicológicamente pues te da ese impulso, ¿no? Para afrontar los partidos. Of course, it's not just 3 points, it is a huge psychological effect always. Como estaba hablando José Perello, mi compañero, hoy Xavi Hernández tiene planteado hacer rotaciones y ojito, porque 6 futbolistas. And as we were saying, Xavi Hernandez today has a plan to do rotations on the pitch. Ter Stegen y Koundé tienen una participación de la liga de 100%. Por lo tanto, ojito, porque hoy el Barça, recordad que pierde a Frenkie de Jong por lesión y tampoco estará Pedri. So Frenkie de Jong is off today because of an injury. Como he dicho, Pedri de Jong, jugador importantísimo del Barcelona de Jong, que lo pierde, recupera Araujo. El Mallorca, ya sabéis, Araujo is Toni Lato por un golpe. Lato is off for Mallorca. Vuelven. Vamos a ver si pueden Copete and Omar Mascarell are back. Se ha ganado el sitio a pulso. Vamos otra vez a José And it Perello. seems like Van der Heyden has now won his place on the pitch, but let's go back pitch side with Marc and José Perello. There we go. New devil here. Well, I thought he was going to dare to say something to us then. We're not going to be the only devil here tonight. He's not a man of many words. So let's see if we've got our starting lineup ready. We've got the starters for both teams. Pues bueno, anunciaba cambios y efectivamente vemos cambios por parte del técnico mexicano que eso sí continuará con So changes from Javier Aguirre on the team today. Rajkovic in goal. 3 central defenders with Martin Valgent, Nastasic and Copete. Wings today on the right for Gio Gonzalez and Pablo Maffeo on the left wing. Because Toni Lato is off today.
And Rayo is of course off, so the only player available on the left wing was Jaume Costa, who must be exhausted after Girona, so that is why we've got Pablo Maffeo coming on the left wing. Midfield today is for Antonio Sanchez, who had a couple of minutes in the last match against Girona at the end, Samu Costa and Dani Rodriguez. And striking today will be Vedat Murici, and the top protagonist from the last match, who came over to say hello to us earlier, the devil of Arda, Abdon Prats. Al todopoderoso Futbol Club Barcelona, líder de la clasificación y vigente campeón de la Liga EA Sports. Veremos si es capaz de hacerle daño el Mallorca al Barça. Enseguida os contamos también el 11 del Futbol Club Barcelona, pero Marc, antes de nada, una primera valoración. We'll bring you the starters for Football Club Barcelona very soon, but Marc, first of all, what do you think? Well, we could anticipate some changes for sure. And of course, the people that came on last in the last match and that did a good performance, I think today is their opportunity to show what they can do. Adon Prats for one, the change of Maffeo to the left as well to cover that wing to make sure it's not weak against Barcelona. So let's see if we can put the pressure on and reach the goal more often. However, the system has not changed. Yes, I mean, that's quite normal that he's decided to go with the system that he has tried and tested. So there were some clues from Aguirre. He said that he'd been watching the Getafe match, which was a 0-0 draw with Barcelona, as well as the Celta de Vigo that really made them struggle, and he was analysing all the possible tactics that Mallorca could apply. Yes, I'm sure they have been putting the work in a tactical sense. So there we go, that's our first opinions on the starters today for Javier Aguirre. So let's see who is starting for Xavi Hernandez tonight. Xavi Hernandez was on the pitch a couple of minutes ago to check the grass and see if everything is okay. And this is who he's putting on tonight. He's got Ter Stegen in goal, line of four in defence with Dilo and Valdés on the wings, Inigo Martinez and Araujo in the centre defence. Three midfielders today, Oriol Romeu with Gabi and Gundogan, and then three strikers, Lewandowski, Rafinha on the right-hand side. And of course, Lewandowski's not here, so we've got Ferran at the top in his place tonight. So despite the absence of Lewandowski, an incredibly powerful lineup there. Yes, extremely high-level players, of course. Imagino que para tener minutos, ya que lleva tiempo sin jugar, bueno, una posición que el Mallorca tiene que fijarse un poco, porque imagino que no estará con la confianza de muchos partidos, y bueno, luego el medio campo también con la baja de Jong, que para mí está siendo de los mejores de esta temporada. Of course, Pedri and De Jong are both off today, which are two of the strongest players that we're seeing this season at the moment. That, of course, is a blow for the team. But we definitely still have to try and put the pressure on the top. So of course, incredibly tough rival, but Mallorca has shown so many times in Son Moix Stadium that we are a very tough contender. Ahí está, lo tenemos, el pabellón donde otro
Conjunto de aquí, de casa, el Palma Futsal se la está jugando delante del Futbol Club Barcelona. So at the moment, we've got another image from Palma Futbol Sala Indoor Football, who is also playing against Barcelona in Barcelona City. As we said, it's a Super Tuesday when it comes to football. They are currently losing 3-4 to Barcelona there, so it's a close one. We are still in pre-match phase here in Son Moix. It's 8:32 now, just under an hour until kickoff at 9:30. Uno de los capitanes hoy que juega y bueno, tengo que saludar a mi compañero James. ¿Cómo estás? Bueno. I'm just going to say hi now in the commentating box to my colleague James. So it must be tough to know whether to come up here or stay on the pitch, right? Vale, pues vamos a contactar, pues te hablaba de fiesta, a ver si te habías quedado allí o si prefieres estar aquí, pues vamos a una persona que está... So we know that there's a party down there, but there's also a party right now. It's outside the stadium with our colleague Rocío. Estàvem just ara, bon dia al Mallorca Cafè. És cert que vos faig molta enveja, me sap molt de greu, però és que hi ha un ambient immillorable, passam un gustet d'estar aquí. We're by the Mallorca Cafe now, where there is an excellent atmosphere today. People of all ages. Let's have a look at these three guys we've got here with us. We've got three Alexes here. Per veure sons a titular. I just ara estaven comentant els jugadors que serien titulars. Àlex, conta'mos, com és el partit amb aquests jugadors? Yo sinceramente veo la defensa bien. Well, I think the defense looks good. I changed something in midfield. I don't like Mauricio on the side. Barca looks strong. Obviously, they're missing Lewandowski, but they've got Ferran. But we've got Abdon as a striker. I think that's really good. But I would change Mauricio's position. So, speaking of the last match, we didn't like the image that we gave or the result, but Abdon scored twice, and now he's a starter. I think that's really good because they're giving minutes to a player that I think is very good and who is very undervalued by a lot of the fans. But it all depends on the coach's criteria at the end of the day. So lots of good players here today from Barcelona too. And our players are starting to find their feet working together. And slowly but surely they seem to be knowing how to react with each other. Yeah, I don't think we've started in the best way, and today is going to be really tough against a really big rival. They're first in the league, champions of the last season, very good team. So, second, Alex, what does Mallorca need to do today? Well, they've got to play like they've never have before. They've got to leave everything on the pitch. I think it's a bit of too big of an experiment to have Mauricio on the side. And they could have put Darder on there. But I think if they make good decisions, they could still win. So now obviously Mauricio has now scored his goals. Yeah, I mean he missed those penalties, but now he did get that goal that gave us 3 points. I don't know what he'll be like on the side. I don't think that'll work, but he's an excellent player. He saved last year. And I think he's still got a lot to give for the team. So now he has scored, which is what he wanted to do to change course. Yes, because he didn't have the best start to the season, but then he improved last year as well with Kang In Lee. So I think it's kind of the same as this year as well. So do you miss Kang In Lee?
Yeah, I mean, he was a really important player. But I think we're having a bit new experiences. We've got Samuel Costa as a really well-rounded player. I think it's an interesting choice to put Mauricio on the wing for today. Well, thank you very much for talking to us. Enjoy the match tonight. Bueno, pues me iré ahí con Rocío junto a los aficionados. Well, I'd love to be there with Rocío as well, talking to some of the fans who, of course, are thoroughly enjoying this pre-match excitement. I've just been told that Palma Indoor Football Club has just equalized with Barcelona, so they're now on 4-4, just for your information. We're going to go to our first ad break. It's 8:37. And there we go. There's another goal for Palma in the Indoor Football Club. So they're now 5-4. There we go. That's good news to go to a break on. I'm just going to bring a quick stat in. So after Abdon Pratz's double scoring on Saturday, Abdon Pratz is the top goal scorer. However, all the assists have come from Darder, but they've all been away, and today he has to score at home. I think today will hopefully be his day because he's starting. We'll be watching and hoping that he can do us proud in that sense. We're going to go to a quick ad break because we've got lots to still come ahead. See you then. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora al 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo.
Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Pues ya volvemos a estar ahí, ahí está. Vaya luna que se aprecia, qué partidazo, qué plano en esta jornada 7, en este Mallorca. What a view of the moon there by the stadium. Bueno, yo estoy, James, te diría que estoy como nerviosillo y todo, ¿eh? Parece que tengo que salir yo a jugar en el terreno de juego. La verdad que es uno de esos partidos que gusta ver aquí en casa. I think even we're feeling nervous already El Mallorca en primera división. Y se enfrentan en estos grandes conjuntos. Vamos otra vez a Rocío. So we're going to go back to Rocío outside the stadium. This party does not stop here. So to my left, I've got Jordi, who is from Gracia in Barcelona. And Pep Tony to my right. So how are you doing? So how did the trip go? Yeah, I've been up since 5:45 this morning. Going to go and get the flight because it's my first time actually in Mallorca. And I managed to get my holiday time to come over and watch the match. He de dir que a Can Barça som bastant sosos, que ja ens agradaria tenir aquests ambients previs i més ara que I mean, I'm not going to lie, Barcelona are a bit boring in comparison to this pre-match environment. This is really impressive. Dins del camp ja és una altra cosa. A poc ja arribarà una altra vegada per tenir-ho. Farem sentir els culers, per això no ho dubteu. However, we will make ourselves heard in the stadium tonight, eh? Recordam que tenim aquí gent de Mallorca molt entregada a la causa, que els encanta que vengueu precisament per això, per xinxar. However, we've got lots of Mallorca fans who love the Barca fans just to tease these kind of things. Això també és vera. A veure, si vos pareix, anant per pas, i ara parlarem. Jordi, com vols que arriba el Barça? Com arriba el Barça? Home, arriba en molt bon moment. Platòric. Sí, platòric. És veritat que l'últim partit a casa... Barca, of course, are in a really good moment right now. Sí, va haver-hi la primera part, sobretot, que tornaven una mica fantasmes d'èpoques una miqueta penoses recents, però estem en millor dinàmica. It had some really pretty bad times in recent seasons, but I think, especially with the Champions Group, that we've kind of settled into our performance now. Crec que deveu estar contents, a més, amb en Xavi, un entrenador que ja el coneixeu d'anys enrere, que també ha estat jugador.
Sí, no, comença a estar consolidat I comencen els Yeah, I think Xavi has really settled in now as a coach. Tornar una mica a l'estil de joc històric del Barça des de Cruyff. And he's going back to the historic Barca style of playing. I volem veure aquest joc portat al segle XXI, a l'època que corre ara. And he's brought it into the 21st century and given it his spin. So, pros and cons from Barcelona? Jo crec que pros, podríem dir que el Barça s'ha convertit una mica de nou en una institució modesta, o una mica més modesta, si em permeteu, que et vol tornar a la Liga I que està en aquest sentit recobrant o tornant a donar molta importància als valors. Giving a lot of importance to values right now. És com de vegades en les últimes 2 temporades s'ha perdut una mica d'essència de joc I comencem a tornar a retrobar. Because I think in recent seasons we've lost the essence of the game. Però està costant I també de pros doncs que s'està And that's definitely that we're struggling with that. per la pedrera I això és molt important. Doncs bé, quedam amb aquestes reflexions. Pep, Toni, per acabar, breument, tu que me destaques pros I contres del Mallorca I com valores aquest partit? So what do you think, Pep Doni? Pros and cons for Mallorca? Well, we are lucky with our defenders who are spectacular. Obviously, Abdon today will have his confidence boosted after his 2 goals. A lo millor li anirà bé també tots dos com a per motivació, en sèrio quan sortia ben enxufat, tot I que dura assistència potser avui dona la tercera o fa gol, I Natdon pues, viurà una situació diferent, començar a iniciar amb Muriqui que s'entenen bé. And Abdon today will simply experience the situation very differently, of course. Natdon I Muriqui poden formar més els centrals, per tant, després per arribar a la segona línia ajuda a l'alinear bé. I el contra possiblement és que no sé com and cons maybe. però Joan a Barça sempre li motiva. And of course, you know, matches can really bring on a lack of motivation if you're not doing well. But I really trust the boys right until the end, and I think we can put on a really good show today. Well, I think we need to see an embrace here from these 2 guys just to know that all is well and that you'll be supporting each other no matter what. So there you go, 2 rival fans there, both with their hypotheses about the match at hand. And you've got Rajkovic there on your screens, warming up for the match. Up against the Football Club Barcelona, that of course is playing today without Robert Lewandowski. So of course not only do they lose one of their top strikers and goal scorers, but the top assist player in the league at the moment. And there on the right hand side of your screen you've got that lineup once again: Rajkovic in goal, SUSCRÍBETE with and then Marici, Abdon the strikers today, midfield Samuel, Dani Rodriguez, and defenders then Maffeo, midfielder for Sanchez, and Gio Gonzalez and Martin Valgent. 32 balones ha despejado. Además, es el jugador del Mallorca que más tiros ha bloqueado, 4. O sea, tenemos un seguro ahí con Martin Valgent y otro también, otro fichaje que el otro día. So Martin Valgent is one of those players who brings a huge degree of peace and tranquility to the team. 41,5. El centrocampista portugués tiene porcentaje de éxito de sus pases de un 82%. O sea, tiene un 82%. And at the moment, 82% success rate for Samuel Costa in his passes. Un jugador que en el centro del campo pues es un luchador. We're starting to realize that he is a massive fighter on the screen, on the pitch. So happening elsewhere is Seville Almeria right now. Seville are winning 4 currently. Esperemos que ese espíritu también se instale aquí en Son Moix en este partidazo que tenemos hoy. James, a ver, ahí está. Partidazo que tenemos hoy. Creo que es uno de esos partidos, como ya hemos comentado, que a todo el mundo
todos los jugadores querrían jugar. Algún día yo creo So James, tonight is one of those kind of matches that every player wants to play. Vamos de dar 11 titular, pues con la novedad de Abdon Prats, que creo que se lo lleva ganando. So those, as we were saying, were our starting lineup with that novelty of having Abdon Prats as a starter striker today. We know that he came on in the last minutes of the match in Girona and scored 2 goals. Juega de titular. ¿Qué te parece este 11 titular del Mallorca? So James, what do you think of this starting lineup? Es el mejor que podía haber sacado desde mi punto de vista, más que nada porque también Aguirre. Well, I think this is the best lineup he could have brought out. Vamos viendo que Abdon también cada minuto que salía también los estaba aprovechando y creo que es una oportunidad también por el trabajo que llevan realizando, ¿no? Al fin y al cabo. And I think it's a good opportunity as well because of the work that he's been doing. Estamos hablando de que Aguirre es un mister que no regala nada, es decir, trabájalo y tendrás tu recompensa. We know that he is, Javier Aguirre is a coach that doesn't gift the players anything. He needs you to work for it, and I think Abdon really has. No hablamos, yo pondría este jugador, porque a veces también lo que dice Javier Aguirre, nosotros simplemente vemos lo que pasa en el partido, a lo mejor ese jugador sale, tiene un buen día y marca 3 goles, pero él. Of course, as Javier Aguirre always says, we only see what is on the pitch, because of course a player can come on at the end of a match, have a great match, score 3 goals, but it's all about seeing what they can do in their day-to-day, of course. Con la camiseta del Yosetense, bueno, no te puedo desear suerte, James, lo siento, no te puedo desear suerte porque al final creo que el Mallorca tiene que ganar, pero bueno, ya veremos lo que va a pasar. Pero bueno, lo que estábamos hablando sin marcharnos por ahí, dicho esto, que al final pues tú como jugador lo sabes, ¿no? No es llegar y jugar bien el partido, entrenar mal. No estoy diciendo que ningún jugador esté entrenando mal. Bueno, no sé si estáis escuchando, ahora comentamos, James, perdón un momento, no sé si lo escucháis. I don't know if you can hear that, but that is the applause coming from the stands where everything is going to be happening very, very soon. And that applause is because the players are now on the pitch. So James, let's finish up talking about what we were talking about earlier. So it's all about the day-to-day work, right? El día a día es trabajo, puedes tener días buenos, puedes tener días malos, pero es definitely it's all you can have good days and bad days. Aunque no juegues, el lunes buena cara y a trabajar. But you know, you can have a bad match and you've still got to go back there the next time and give it your all on the Monday in training. Todo acaba llegando. Pues bueno, vamos a marcharnos ahora un momento, vamos a contactar con José, pero antes de contactar con José, quiero destacar también. So before we go through to José, we're just es un jugador clave. El jugador, pues, so Sergi Darder is a key player on the team this year. Es clave en el juego ofensivo del Mallorca, es el jugador que en más ocasiones ha generado del equipo balear con 10 y tras su pase de gol ante el Girona es también su máximo asistente con 2. Vamos a hablar con José Perello, que tiene ahí protagonistas. But we're going to go over to José Perello, who is pitch side. So we're going to talk to Alfonso Díaz. So one of those big days today, one of those days that makes everybody very, very excited. Yeah, I mean, it's a great match. Al final es un día grande, ¿no? Jugar contra clubes tan grandes como puede ser el Futbol Barcelona, pues always to play against such big teams as Barcelona is a great honor for us. And let's see if we can get some good results. So I've got really good feelings today. I think the team knows that they're ready for it. You know, we're in for a match against in front of our fans, and we know what we've got to do. So lots of changes on both teams today. Pues han hecho rotaciones, que es lo que hay.
bueno, ¿y qué te parece? Todavía no se ha llenado, porque faltan minutos. Y además los mallorquines siempre tardamos, llegamos a última hora al estadio, pero ¿qué te parece? So it's still a while to fill the stadium up yet. So you know that we like to take our time as Mallorcans. But today is a great day for the stadium as well. Yes, I mean the stadium is really taking shape now. Tan cerca del estadio, del campo, poder ver las sensaciones y escuchar a jugadores de cerca, gran videomarcador que estrenamos hoy. We've got that scoreboard that we are inaugurating today, and we're very excited. Se percibe un gran estadio grande. Y se percibe también una sonrisa optimista, And it does give you the feel of one of those big, important stadiums, and it brings out a smile in everybody. Pues ahí está, optimistas, James, hay que ser optimistas delante un partido como es el Barcelona, que pues Javier Aguirre destacó que el Barça ha tenido 2 partidos malos en Liga. Javier Aguirre did say that Barcelona have had 2 bad matches this season so far against Getafe, and the last one, which was just a couple of days ago on Saturday, where they were losing 0-2 to Celta de Vigo, and then they did manage to come back in the dying minutes of the match. They scored in the 8th minute, but Celta de Vigo really did put up a challenge and a fight against Football Club Barcelona. Bueno, creo que no lo ha vuelto a repetir, pero hoy el Mallorca puede. Bueno, sabemos la importancia, ¿no?, que tiene el partido, ¿no? Y seguramente para el FC Barcelona también va a ser difícil porque es un campo que aquí en Somos siempre le cuesta. Well, we know that Barcelona always struggle in Somos Stadium. It's a difficult field for them to be on. So all we can hope for today is just to put a good show on and do a good match. Vamos a conectar, no sé si ahora me va a escuchar José Perello. No sé si va a ser, vamos a intentar si me puede escuchar José. So back pitch side with Jose now. I hope you can hear us properly. Dentro de nada tú estarás también aquí arriba, pero bueno, creo que más privilegiados sois tú y Marc, que estáis ahí abajo, cerquita de los jugadores en el terreno de juego, pisando el césped. ¿Cómo se está viviendo el ambiente de ahí abajo? A ver, cuéntame. So what's the atmosphere like down there on the pitch? Voy a soltarla porque siempre queda bien. Privilegiado soy yo no por estar cerca de los jugadores, sino por estar al lado de Marc. Muchas gracias. Well, I think I'm the lucky one for being able to be next to Mike on the pitch here today. So there you go. De color el estadio, de decir que también hay alguna camiseta blaugrana, pero bueno, sobre todo. Yes, lots of red and black in the stadium. There are a couple of Barcelona shirts as well. We can see the players who've been warming up now for several minutes. But we're expecting a full house in the stadium tonight. Of course, there are still small parts of the stadium that are yet to be done with their renovation. Today, maximum capacity is just over 20,000, which is what we actually expect in attendance for today, which is, of course, great news. ¿Qué se siente, qué diferencia hay? Porque parece que es un tópico, ¿no? Pero es real. ¿Cómo describirías, sé que es difícil, pero cómo describirías el jugar en tu campo o no? Y sobre todo que tu campo esté lleno o no. So how would you describe being playing in your field, and especially when it's a full house? Well, Mallorca fans really do push you on and spur you on right from the off. My last match here was against Barcelona, actually, and that support that I felt was it was unconditional and it was incredible. Nos girábamos porque bueno, hemos escuchado por ahí alguna ovación en la grada este, donde están calentando los titulares. Vemos a los suplentes ahora mismo tocando un poquito más de balón y no te preguntaba. We can also see now the reserve players warming up too. Como fichaje estrella, 10 a la espalda. Bueno, Mallorquí también. Y bueno, supongo que también esa rotación. Well, speaking about Sergi Darder, obviously a lot of it is expected from him. He's wearing number 10. He was Mallorca's star signing this season.
sabemos que es una pieza fundamental y seguramente que tenga minutos hoy. But we do know that he is a key piece in the team, and we hope that he can have some minutes on the pitch today. Esté en buena situación. Sea quien sea y los minutos que sea para cada uno, que sume y que el Mallorca también pueda conseguir algo, a poder ser, claro que sí, una victoria hoy frente al Barça. Y bueno, mientras los jugadores están calentando, si te parece, no tardaremos mucho ya en subir a nuestras posiciones, porque queremos tener también ese sitio privilegiado que tienes tú para poder ver el espectáculo. So it won't be long until we also take our seats upstairs, because we want to have your privileged view as well of the stadium in order to see this match as from the best view possible. Yo le echo la pelota, tú todavía no se la has hecho. Cuando te trabajes el elogio como lo he hecho yo, pues a lo mejor. Bueno, voy pensando, venga, va. Bueno, pues como estamos hablando, James, hablando del Barcelona, analizando un poquito el rival, el Barça, pues un conjunto que le han generado muchísimo peligro por el lado izquierdo de su defensa. Barça have been endangered very many times this season already on the left-hand side. Como dicho, muchas más ocasiones de gol desde ese carril, el izquierdo. Y en el izquierdo hoy se encuentra Vedat Muriqi. And that seems to be where the weak links are, and Vedat Muriqi is on that left wing for us today. So we wonder whether that was a tactical decision from Javier Aguirre there for that precise purpose. Sí, bueno, yo creo que al fin y al cabo también es verdad que Muriqi, para ponerlo en banda, no creo que lo ponga. Yo creo que jugará arriba junto con Abdón. Creo que será más Antonio que haga la parte más de trabajo sucio, ¿no? de defensivo. Pero bueno, well, I think it will be the players further back that are going to be putting in the heavy duty work today. Es un partido donde los jugadores tienen que estar concentrados. Es un partido donde, como ya podéis escuchar, no sé si lo habéis escuchado, acaba de salir el Futbol Club Barcelona. And Football Club Barcelona players are now on the pitch. I don't know if you heard the applause, lots of applause and support for them. Aquí, como es normal, el equipo rival. También destacar, el Sevilla ha terminado ya la jornada 7 ante la Almería. El Sevilla ha ganado 5-1. Seville have finished playing against Almería as well elsewhere in Spain. The match ended on a 5-1 result. James, el videomarcador, cada 2 por 3 me voy girando un poquito porque se ve espectacular. O sea, como estaba hablando. And I keep turning around to look at the scoreboard here, James, because it is amazing. It's beautiful. It's a new, it's a novelty. De ultimar las últimas cosas que quedan, y está quedando un estadio espectacular. Es muy bonito, es bonito. And we do have a pretty spectacular stadium on our hands. Se está terminando, ver cómo va cogiendo la forma. Creo que bueno, va a quedar, cuando ya esté terminado del todo, va a quedar espectacular. Yeah, I think it is looking amazing, and it's just going to be even more impressive when it's fully finished. Paseando por el terreno, juega a sus anchas. Bueno, otra cosa que quiero comentar contigo. Something else I want to talk about with you, James. Mallorca have scored first in 2 matches, one against Granada and one against Girona. And both teams ended up beating us. Barcelona is different, however. They've been coming from behind in recent matches. But today, if it was the case that Mallorca scored first, but then they closed themselves off, and I think that's what made them suffer against Girona, right? Al final el rival te va creando esas ocasiones. No, totalmente. Al fin y al cabo yo creo que yo no soy partidario de. Exactly. Perdona, James, que Perelló nos pide paso. Vamos a ver qué sorpresa nos tiene. So we're just going to go to José Perelló. He's asked for the camera there on the pitch, so we imagine that he's got something important. No, it was just that we were going to say that the Barcelona players are now warming up on the grass, but you already gave that bit of news up with you. So speaking of the Joaos in Barcelona, they've really had an impact in Xavi Hernandez's team, right? Yeah, I mean, they are standout players. They're going to bring a lot to the team, no doubt. Que se puede meter por dentro, que puede llegar arriba de asistencia, meter gol, y bueno, ya Félix todos sabemos que tiene un talento
And Joao Felix obviously is extremely talented. The other Joao is very good at moving through and reaching places to assist or even score. So if you had to take somebody off the team now in the starting lineup, who would you? Well, Ter Stegen, probably. Good answer there. Because sometimes it's true that he does not have that much to do on the team, thanks to the rest of the team around him. So back to you, Llorens, and we will start to take our position as well, and hopefully to bring you a victory from Real Mallorca. Perfecto, José. Pues aquí te esperamos en tu sitio, en tu silla. Great, so we will hear later for your match commentary. No solo son 3 puntos, sino psicológicamente ganar al Futbol Barcelona debe ser un plus. Un plus, cambias totalmente la dinámica, la manera en la que afrontas los siguientes partidos con esa calma de tener 6 puntos, afrontar es muy importante, sobre todo si no. And of course, to have a victory is something that completely changes the mindset of a team. No le están saliendo los resultados. No es lo mismo afrontar un partido con un colchón, sin presión. It's not the same to go into a match with no pressure than to go in with that anxiety of knowing that, oh gosh, I hope that nobody scores against me. Ya tiene la dinámica de correr a presionar. En cambio, el Mallorca cuando pierde el balón se replega rápidamente, se olvida un poquito del balón, se olvida de... So it seems to be that one of the problems for Mallorca right now is that when they do lose the ball, they almost panic for a moment and things go out of hand very quickly. El error del jugador para marcharse y salir al contraataque. Yo creo que desde mi punto de vista lo mejor es no inventar. Es decir, el trabajo que tienen que hacer porque lo tienen mecanizado, porque es lo que han venido trabajando, es lo que tienen que realizar. Trabajan durante la semana para preparar un trabajo para el rival, para contrarrestar al rival. Seguir esa línea. Y a raíz de eso luego es aprovechar las posibilidades que no te van a conceder muchas, pero las que tengas. I think you've got to realize the fact that Barcelona are not going to give you any opportunities. Ahí está, como vemos en pantalla a Samu Costa, uno de los jugadores que pues llegó en el mercado de... Well, you can see on your screens now, Samu Costa, he arrived in the summer signings. La alineación del Futbol Barcelona, la hemos repasado ya antes. Ter Stegen, Joao Cancelo, Valde, Ronald Araujo. Just to go through Barcelona's starting lineup there, you've got Ter Stegen, then you've got one of the Joaos, then Valde, Araujo, Martinez, Gavi, Ferran, Rafinha, Joao Felix. And going through Mallorca starters once again, we've got Rajkovic in goal. Y también en pequeñito el 11 titular en la portería Rajkovic, Nastasic, Copete, Muriqui, Abdon, Samu Costa, Dani Rodriguez, Pablo Maffeo, Antonio Sanchez, Gio Gonzalez, and Martin Valgent. That is Javier Aguirre's starting lineup for today. Estoy prácticamente seguro que hoy sacará 3 puntos, pero también. And I'm pretty sure that Mallorca today are going to clinch 3 points, but I don't want to be overly optimistic. No, teniendo en cuenta esta clase de partidos, normalmente no sueles contar con esos +3, ¿no? Pero... No, of course, when you face up to a rival like this, you don't automatically count upon 3 points. Eso jamás, hay que ir a ganar y ya sabes. But, you know, your aim can never be to equalize. Your aim has always got to be to win the match. Ante rivales como el Barcelona, ante rivales como el Real Madrid, Atlético de Madrid, no, esos rivales que están arriba, ¿no? Que son complicadísimos, que creo que todo el mundo los conoce. Importantísimo sumar. Si es de 3, por supuesto, se sale al campo a ganar. Aquí se juega de tú a tú. Somos el Mallorca, tenemos que luchar. Pero por supuesto... And of course, never mind who the rival is, we are Real Mallorca. We're always going to fight. We're always going to come out and try and beat any rivals that come our way. Que llegaba un poquito de no triunfar en el Atlético de Madrid, de no del todo en el Chelsea, pues ha llegado al Barcelona y parece que bien. And Joao, of course, we know that he wasn't really finding his biggest success in Atletico Madrid, and he seems to be finding his feet now in Barcelona. So it is a good moment for him, of course. But we've got images there of the kids on the cam in the stadium, seeing themselves on our new screen and scoreboard.
Creo que al final esto es lo bonito del fútbol, ¿no? Todas las polémicas, todo lo malo que se quede de fuera. Lo más bonito es lo que estamos viendo ahora, aficionados juntos, disfrutando de un super martes de fútbol, que creo que en martes es un poquito mejor este martes, ¿no? Yendo fútbol, ahí vemos los chavales. And of course, any Tuesday that becomes a football Super Tuesday just got that much better. Seguramente Play Red Live o alguna sintonía de radio. Y llegando a este martes, a esta jornada 7, que visita hoy el vigente campeón, el actual líder de la liga. Lo vemos ahí saliendo, Lamine Yamal, otro jugador joven que el Mallorca tendrá que estar muy, pero que muy pendiente. And there we go, another young player there, the Amal, that Mallorca will definitely have to keep their eye on for today. Quien lo mueva, haciendo las cosas muy bien. No, defensa experimentado, defensa con muchos partidos en sus piernas. Creo que Barcelona's defense is very well trained. They have practiced and played a lot together. Importantísima, ¿no? de la que es Antonio Raillo. Pues es difícil, poder encontrar a alguien que te tape el hueco de Antonio Raillo, pero bueno. Bueno, no sé si en la primera parte Well, it's very difficult to find somebody to cover the gap that Antonio Raillo leaves, of course. El Mallorca ha marcado el 71% de sus goles en la segunda mitad, y el FC Barcelona ha marcado 11 de 16, un 69%, por lo tanto, no sé si la primera parte va a ser una primera parte con muchos goles, pero esperemos que si cae alguno, caiga a favor del Mallorca. Well, we don't know if the first half will be one of those halves that are full of goals, but should it be, we can only hope that those goals fall on the side of Real Mallorca. So it's 13 minutes past 9 now, just over a quarter of an hour until kickoff time. We're going to go to a very quick ad break. We'll see you very soon. Por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure.
Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Pues ahora sí, ya estamos aquí en posiciones junto a James, que nos has... So there we are. We are now in position. Había muchas cosas por encima. ¿Qué tal? Todavía no nos habíamos visto, ¿eh? Estábamos que nos escuchábamos, pero que no nos habíamos visto. Comentaremos este partidazo entre el Mallorca y el Futbol Barcelona aquí con Marc y con James. Pero antes de ese partido... With Mark and James, we're going to be commentating on this match versus Futbol Club Barcelona. Se ha preparado el club, trabajazo de los compañeros para estrenar el videomarcador, el nuevo videomarcador que está colocado en la parte superior del fondo norte, del nuevo fondo norte. Bueno, ya veis, todos los timonis, timonis de diferentes collas. Casi que vale más la pena escuchar un poquito. Ha habido una cuenta atrás en el videomarcador. Hemos visto ya bengalas, fuegos artificiales, muchísimo ambiente, muchísimo humo también.
So lots of fire, lots of smoke, lots of fireworks here in the stadium. The stadium goes dark to watch this countdown. Ovación más que merecida. Qué espectáculo, qué barbaridad, qué manera de dar la bienvenida al nuevo videomarcador. Con este vídeo. What a way to welcome the new scoreboard and screen there in the stadium. Qué maravilla, Mark, James, estáis ahí que no decís nada porque... So Mark, James, you're there. Your jaws have dropped. It's a pretty impressive thing. Preferíamos dejar que escucharais ese primer once en este So we just wanted you to hear that first chant there from the scoreboard calling out the players' names. But obviously, I wanted to listen to it too, and I wanted to give it my undivided and full attention. Tenemos alguna cosa más preparada, pero ¿qué os ha parecido este inicio? So what did you think of this start? Well, there you go. That was the inauguration of the new screen and new scoreboard. There's always seems to be one or two new details happening. And I think that kind of video is one of those to get the crowd really, really revved up. Bueno, no sé, creo, compañeros, que tenemos algún problema para escuchar a Marc Pedraza. So it seems that we've got some sound problems with Marc Pedraza. However, I can definitely tell you that he loved it too. Yeah, amazing atmosphere today. And we hope this spurs them on to secure their victory. Ambiente de grandes noches, el humo que todavía lo vemos
tenemos aquí en el estadio, pero que se va despejando poquito a poco. Lo importante es ver el terreno de juego, que los jugadores... So the smoke is starting to vanish here in the stadium. Full house tonight in the stadium to see this match. El demonio, un demonio más, Lo decíamos en la premia, que no iba a ser el único demonio hoy aquí en el Estadio Mallorca Somos, porque sabíamos de este We knew that he wasn't going to be the only devil in the stadium tonight, and we weren't even talking about Abdon. We were talking about this amazing show with all of the traditional Mallorcan devils who've made their way over to the stadium. And traditional Mallorquin music now as the players start to come out of the tunnel. Amazing light show as well. Beautiful. That the inauguration of our scoreboard has coincided with the visit of one of the most famous and biggest teams in the country. Ya se colocan cada uno con sus compañeros para hacer sus respectivas fotos. Javier Aguirre, que saludaba a la grada, toma asiento ya. Javier Aguirre there saying hello to the fans. Lots of the players having a last-minute greeting between them. Of course, we know that many of them will have played together before. Well, today I'm expecting a Mallorca that brings us something different to just a couple of days ago. We know that they're going to be a very tough rival, but I hope that we can put on a really good show. Yes, and especially lots of pressure at the top of the pitch. What about you, Mark? Well, I'm one of those that likes to put the pressure on, of course. I mean, but also it depends on when you're allowed to put the pressure on. Maybe at the beginning that will be a bit too much, too big of an ask. But as the match goes on, it becomes more easier, or we start to find those gaps. But with the strikers that we have on our squad, it's time for them to step up too and to find their ways through to the goal. En sus posiciones tendremos al Futbol Club Barcelona, en este caso a la derecha, con esta camiseta blanca, pantalón azul y calceta roja. Se empieza el partido, el Mallorca que quedará a nuestra izquierda. There we go, kickoff has started. De rojo y calcetas y pantalones negros. Mallorca playing in their red and black. La tiene la primera posesión el conjunto que dirige Xavi Hernández con First touch for Xavi Hernandez's team. Over to the left-hand side, Fernand Torres staying in control. Real Mallorca now trying to hold them off. Aguantando pero sin realizar esa presión intensa. Primeros pitos en el partido ya iniciado desde la grada del Estadio Mallorca Somos. La filtra una pelota Araujo bien para Gundogan, de primeras con Ferran Torres. La tiene ahora, si recibió falta un futbolista de Futbol Club Barcelona. En el flanco derecho del Barça, recupera el Real Mallorca. Ahora le cae el esférico. Vemos a quién finalmente sale por la banda derecha del Barça, izquierda del Real Mallorca, que inicialmente no vemos James Mark como espera en su propio campo.
Sí, sí, bueno, esta va a ser la tónica, ¿no?, del partido. El Barça con bastante control. Y Mallorca, bueno, presionando bloque bajo, pero bueno, esperando esa recuperación, que al menos hoy tiene dos jugadores arriba que la podrían aguantar. And luckily, two strikers up top that are perfectly capable of holding off the players. Y poder salir bien a esas transiciones rápidas que el Mallorca sabe hacer. Salió bien ahora, en este caso de la presión, Samu Costa combinando con Dani Samu Costa holding off the pressure there, passing on to Dani Rodriguez. y ahí está Pablo Maffeo, cambiado de banda. Pablo Maffeo es baja. switches to the other side. Jaume Costa finalmente decidió Javier Aguirre que descanse. Acerta ahora la diagonal por detrás de la defensa, era para Rafinha, llegó bien al corte Martin Valiant. Comentaba Llorens en la previa. Martin Valiant manages to cut the ball off. Los máximos recuperadores de la liga, llevaba 11 antes de empezar esta jornada. Bueno, sumamos una más, ya son 12. No sé si le vamos a llevar toda la cuenta durante todo el partido, pero le sumamos esta más. La tiene de Vedan Murici, el pirata. Vedan Murici in possession now. Defensor, pero llegó muy bien ahora a la cobertura la zaga barcelonista. Seguirse muy bien con calidad y con velocidad. Vedan Murici llegó al cruce. Creo que fue Íñigo Martínez desde el otro lado, basculó bien ahora el central vasco. Bueno, esperando los errores, ¿no? El Mallorca, como ha dicho James antes. And that's what it's all about, as James was saying earlier. It's all about Mallorca trying to wait for any possible mistakes. Pablo Maffeo now is going to go with a throw-in. Pablo Maffeo ha hecho un amago, ha vuelto para atrás. Ahora sí la pone al área, veremos si peina el Dimoni Libertad, no lo consigue, le cae de nuevo la pelota a Pablo Maffeo, recorta. Pablo Maffeo received the ball once again. Here's the second post. Barcelona rebounds. Mallorca in possession once again. Cara ya a la portería, buena pared ahora con Abdón Prats, el tigre de Becazo, que los pruebas de fuera el tigre y se marcha el disparo del gallego. Pero bueno, llega por primera vez. And Dani Rodriguez is off target, but that is some good early approaches from the team. Dani, vemos la acción ahora sí repetida, buenísima la pared, le cayó la pelota en la frontal a Dani cuando chutó, sí, tocó en defensa, será el primer córner del partido para el Mallorca, buen acercamiento. Sí, importante y sobre todo que acaben las jugadas, ¿no? Que haya un chute, que haya, como ha sido ahora, que haya provocado un córner. Son jugadas que el Mallorca lleva muy bien y a ver si con una jugada de estrategia sacamos algo. Let's see if Mallorca can do any strategic moves to try and do some damage in there. Vemos si es esta desde el córner. Pone ya el primer palo, rechaza desde el punto de penalti la zaga mallorquinista. Tocó después otro futbolista del Barça. Recibió falta, será balón para el conjunto catalán. There's a foul there for Mallorca player, so the ball goes over to Barcelona. That was a clear foul from Maffeo on Ferran Torres. Clear tactical foul there. And Ter Stegen now. They recover the ball. Mallorca 3/4 of the way down the pitch. Antonio Sanchez looking for a central pass. Long ball from Rajkovic to Vedat Murici. 5 minutes gone already at the moment. Mallorca looking very solid. And at the moment, things seem to be going Mallorca's way. Barcelona on the right-hand side. And that was Pablo Maffeo there defending at the last moment. But it was Copete who managed to get in there and cut that ball off. Que cuando se le necesita también está atento.
Sí, bueno, también lo que veníamos diciendo, ¿no? El Mallorca, pues se nota el cambio de actitud, ¿no? El ganador de duelos, yendo a todos los balones con máxima intensidad. Como en esta, dijo el árbitro que fue demasiada intensidad y quitó la falta de Gio González. This one here, that was a foul for Gio González. The referee has deemed it too intense. Bien el portugués, le ganó la posición Gio González y se queja Joao Félix, sí, ¿no? Con el brazo le da en la barbilla. Bueno, está cubriendo un poco su posición, jugadas que pasan bastante en el fútbol. Sí, pero la había ganado muy bien la posición Gio, es verdad que sí que luego impactó. He'd done very, very well there, Gio, to beat the Barcelona player. Combinando, triangulando con Joao Félix, no salió bien en este caso. La pelota larga, no le quedaba otra a Gio para Vedat Murici. Veremos si llega el Murici. Long ball from Gio to Vedat Murici. He didn't have many other options. Advantage Íñigo. Murici, and it's a goal. It's a goal from the Pirate. It's Vedat Murici. Minute 7 of the match. Third consecutive match with goals for Vedat Murici now. That's the first one of the match and the first one for Mallorca. Goal for Mallorca. Mallorca 1, Barca 0. Antonio Sanchez there, really on the ball. He switched everything on there to know exactly what the ball was going to do and where the players were going to move. Hit it into the small area and in goes Vedat Murici. A nada, 2 metritos de la portería, solo tenía que empujarla, eso sí, había que meterla y lo hizo el Pirata, como él sabe. Minuto 8 de partido de esta primera parte, no puede empezar mejor. Mallorca 1, Barça 0. There we go, we couldn't ask for a better start. Mallorca 1, Barca 0. Muy buena intensidad, ha estado esperando el fallo. De hecho, ya jugadas anteriores se había visto que había jugadas en las que se ha podido robar y salir. Y esta es otra, bueno, creo que algo inusual, ¿no? Un fallo de Ter Stegen, un mal pase en la salida de balón. Y de esto es lo que hablamos, de aprovechar las pocas oportunidades que tengas, ¿no? Porque And this is exactly what we've been saying. It's all about taking advantage of those opportunities. Decías tú de ir arriba a buscarlo así, dices que sí con la cabeza. No lo querías decir, pero ya te lo dije, ¿no? No siempre se puede. So, Mike, I guess for you it's one of those I told you so moments, right? You were saying that we had to go up there, we had to be bold and brave and take risks. And it's times like this where you say, okay, now I get what you mean. Mallorca put the pressure on very, very impressively there. And we've got ourselves in the lead, which is exactly what we were looking for. Para el Barça, juega en corto, veremos si finalmente la pone el conjunto catalán. El Mallorca que espera dentro de su área, rechaza ahora un futbolista del conjunto bermellón, veremos quién se la queda, despeja ahora sí, contundente. Defended by Mallorca now, however, Barcelona on the attack. Cae el esférico ya en posición de línea defensiva zona defensiva del Barça, la tienen los Ball is for Barca's defense. Para el Real Mallorca decía que gran detalle siempre lo hace. The danger is over for now for Mallorca. Y agradecer, ¿no? La asistencia que le ha dado, pero hoy lo hemos visto con especial cariño, como señalaba Antonio Sánchez, mostrándose a la afición. Que bueno, lo ha pasado mal en algún momento Antonio, incluso bueno, ha estado a punto de salir en este mercado de verano. Después de una charla con Aguirre, finalmente sí que se quedó. Aguirre destacó su trabajo. Antonio Sanchez, we know, has had a bit of a tough time in recent seasons. He nearly did leave the club this summer. We know that he nearly entered the signing market. However, after speaking with Javier Aguirre, he did decide to stay. Javier Aguirre has always been a defender of Antonio Sanchez's work. But it's Abdon now who is in possession. It's 1-on-1. He's inside the goal-scoring area.
Foul tackle there from Joao Cancelo. The referee saying it's no foul, so possession for Barcelona there, but another close call there for Mallorca. Totalmente. Pero bueno, es lo que venimos hablando, esperando el momento, bien replegadito. Yo creo que quitando el Girona Mallorca, pues es uno de los equipos junto de la temporada pasada que cuando te mete un gol cuesta hacerle gol, ¿no? Tiene que recuperar esas sensaciones porque viene de... I think if we disregard the Girona match, Mallorca last year proved to themselves to be one of those teams where once they score, it's very difficult then to score against them. Eventually, that is a foul in favor of Barcelona. Al brasileño, falta peligrosa al costado derecho del Futbol Club Barcelona. Toca defender, el Mallorca que ha encajado también goles a balón parado, el Barça que ha marcado unos cuantos también, 4 And Mallorca now, obviously, they will need to defend. Directa al segundo palo. Toca un futbolista del Mallorca. De momento se acaba el peligro. Tras saque de puerta para Predrag Rajkovic. Ball back to Predrag Rajkovic then to start play once again. And there's a player on the ground. Copete saying there was nothing to do with him. Player is taking his hands to his cord, his chest area. De eso se quejaba Ronald Araujo, que se recupera sin ningún tipo de problema, ya va hacia su posición, el central uruguayo del Barça. Como decíamos, será saque de puerta para el Real Club Deportivo Mallorca, que gana en el minuto 14. And it's back to the start for Real Mallorca. 1-0 on the 13th minute, thanks to that goal from Vedat Muriqi in the 7th minute. Sobre todo en la previa, con los Dimonis, tan representativos de la isla. Pitos que escucháis es porque la afición reclamaba saque de banda favorable al Mallorca, no se lo cree Dan Muriqi, finalmente fue balón para el Barça, que ya inicia el ataque en el círculo central. Those shouts you can hear is because the referees wanted the ball over to Barcelona, but Vedat Muriqi is clearly not in agreement. Pablo Maffeo, y vaya vista, vaya Pablo Maffeo que ni corrió porque sabía que Rafinha no llegaba, yo me he asustado un poquito. Yo creo que más bien porque no vio el pase. Esa era la otra opción, Sí. A diferencia del otro día, vemos a Muriqi más acompañado, ¿no? Arriba con Abdón y eso quieras o no. And Vedat Muriqi definitely looks a lot more put together and a lot more confident than we've seen him in recent times. Son dos jugadores que ganan muchísimos duelos aéreos también, que esa es otra. No solo tener dos jugadores, sino que van muy bien por arriba. Cuidado. Ataca el Mallorca por la banda izquierda. Mallorca are on the attack now. El área con Antonio, la centra al segundo palo, no llega Dani Rodríguez. Perdón, no llega Gio, será finalmente saque de esquina. That's going to be a corner now for Barcelona. For Mallorca, sorry, apologies. Gio there tried to rebound, but he was right in the middle of two of the Barca players. That was a tough ask for him. Va marcando de camino al córner Dani Rodríguez, jugada ensayada con los brazos abiertos. Coloca con mimo el capitán. Viene a pedir en corto Antonio Sánchez. Persigue yo a Félix, por lo tanto creo que finalmente Dani Rodríguez que la pondrá en el área. So it will be Dani Rodríguez who will eventually put it back in the goal-scoring area. Dani Rodríguez shoots with his right foot. Rebounded by Barcelona. Mallorca asked for a foul on Gio González. The referee says no.
está arriba, buscaba la pelota en largo, la ganó el Barça y luego recibió falta, creo que es Joao Félix, que también se queja mucho ahora, el portugués. De momento el árbitro que no saca tarjeta. Complaints from Joao Felix there as well. Para sacarle tarjeta, pero sí llegó tarde. Llegó tarde. Hay que hacerla. Sí. Fotos rápida. Ponía cara a Marc de bueno, justito. No, yo creo que es ya el último aviso, ¿no? Que tiene. Pero bueno, se ve toda la intensidad que está metiendo el Mallorca y la concentración que tiene cada jugador porque llegan a todas. You can definitely tell the amount of concentration that Mallorca is implementing here. Ahí lo tienes, ahí tienes la respuesta. Venga, sale Íñigo Martínez en conducción, ahora un cambio de orientación. Íñigo Martínez now changing direction for Barcelona. Cae el esférico de nuevo al Futbol Club Barcelona. Ha perdido hoy contra el Mallorca Palma Futsal. We know that the indoor football team for Football Club Barcelona lost against Palma Football Salat this evening as well, 5-4. So let's see if we can get another Mallorca Barça victory on the statistics for today. So in the end, Rocío, practically a full house today, right? There's not a spare seat in the house. Yes, and lots of people are pointing out how Vedat Marushi is absolutely on fire in the stadium. He is giving everything he's got. Gio recovers the ball for Mallorca. Pero otro acercamiento más del Real Club Deportivo Mallorca. Fue Antonio Sánchez ahora desde lejos, desde la media luna con la pierna izquierda. Fácil para Ter Stegen. Esto no para, no hay descanso. Atacaba ahora el Barça, recupera. So no rest for the wicked here. Barcelona now on the attack. Rafinha tries with his left foot. Long ball over to Vedat Marushi now. Over to Antonio Sanchez. Gio Gonzalez loses the ball. Foul for Barcelona. La falta peligrosa, no para probar el disparo, está muy lejos, pero sí está escorada en la banda izquierda y sí puede servir para que el Fútbol Club Barcelona ponga la pelota en el área. Toca remangarse y defender bien la acción. Sobre todo, no sé si estáis de acuerdo, ¿no? Tener controlados a Íñigo Martínez y a Oriol Romeu. No ocurren así de primeras. Y Araujo también. De Araujo, claro, sí, se me ha olvidado mejor. La pone el Barça, despeja el Real Mallorca en dos tiempos. No consigue quedarse con el esférico, se la saque de banda. Barcelona moves the ball away. Probablemente sea el mejor rematador de la liga, o de los mejores. A balón parado y sí. Se ve muy concentrado en el Mallorca en todos los aspectos, tanto en el juego como en la estrategia. Y eso es muy buena señal después del partido del otro día. Muy contundente, ¿no? También en acciones como esta, que ahora hemos visto que había un balón dividido, ha ido Copete con todo, le ha enviado a la parte alta, ¿no? de la grada este. Totalmente, y lo importante y la vida que te da ser ganador de duelos individuales, ¿no? Sobre todo para este Mallorca, ¿no? Físico. And of course, for Mallorca, to see them taking on one-on-ones and managing to beat the Barca players will have a very positive effect on the team mentality as well. El disparo del portugués, pero estas diagonales hemos visto ya unas cuantas, tanto de un lado como del otro, ¿no? De cambio de orientación por completo, de pase de estos de 3/4, buscando la diagonal del extremo opuesto. Ahí sí está encontrando, de momento no acierto,
pero sí está creando bastante peligro el Barça. No sé si por ahí hay que estar más atentos. Sí, es verdad que tiene bastante trabajado el tema sobre todo porque también viene de la jornada pasada de jugar contra un equipo que también usó línea de 5, ¿no? Es decir, of course, Barcelona are coming straight from a match in which they were up against a team that were playing with a line of 5 in defence, so they will be ready for this. No, situaciones, como ha dicho él, que las tiene muy trabajadas el Barça y sobre todo cuando jugadores como Rafinha y Joao Félix que partiendo de su banda una diagonal y les queda el balón en su pierna natural y pueden acabar la jugada. Rafinha que bueno, venía de ser suplente en una serie de partidos, ¿no? Por la irrupción de And Rafinha had been on the bench in recent matches. precisamente que empató a 0 el Futbol Club Barcelona, pero ya no sé, que aquí entra un suplente o un considerado suplente en el Barça, pero que también hay que estar muy pendiente de él. But we still have to keep an eye out for him for sure. Precisamente ataca el Futbol Club Barcelona por ese costado, por el derecho, cambian ahora para And Barcelona are attacking on the right-hand side. Eso son buenas noticias para el Mallorca, que lo ha aguantado bastante bien. Tiene ahora el lateral culé, 3 contra 3 en ese costado. It's 3 against 3 now on the wings for Mallorca. Martin Valiant recovers the ball. Despeja para Murici, bueno, despeja no, se la pasa, la deja de pecho el Pirata, no se entienden ahora los futbolistas del Real Mallorca. Y rescata, recupera el esférico del Futbol Club Barcelona. Bien, Barcelona recover. Mallorca holding them off at the back. Mallorca know they have to defend, and so do the fans. But currently we're on the 23rd minute and Mallorca are still in the lead against Futbol Barcelona. A pesar de que sí que estamos replegados, se ve otra imagen diferente el otro día. El otro día estábamos casi metidos dentro del área. Even though now we are doubling back to defend, you can just tell that it's a completely different ambience to the one that we had to see in the previous match against Girona. Foul now in the central lane for Barcelona. Y digamos que los delanteros mallorquinistas defendiendo el otro día estaban a la altura que están hoy los defensas del Mallorca. Exactamente, así era muy complicado. La frontal. Exactamente. Ha avanzado unos cuantos metros el Mallorca, el bloque defensivo. Cuidado ahora el Barça. Balón peligrosísimo. Just be careful now with Barcelona. Very dangerous one for them. Ferran Torres had a very clear opportunity to score there. He's pretty gutted with himself that he did not take advantage of that opportunity. Of course, it's very complicated to maintain a certain level of intensity. Of course, you can never keep every single thing under control throughout the whole of a football match. Por cierto, la de antes de Ferran Torres he dicho yo que no llegaba, que no ha impactado con la pelota. No ha sido casualidad. Hemos visto la repetición como Martin Valiant hacía ese trabajo que cuando tú no llegas a despejar, We've also seen Martin Valiant put in work, annoying the other team just to make sure that they can't get through quite as easily as they would have liked to. Sin pasarte porque está dentro del área, lógico. Pero eso Valiant lo hace muy bien. Siempre está bien colocado y sabe cuando tiene que hacer las cosas. But Valiant is very good at doing things like that. He already knows exactly. Ahora en el carril central, Dani Rodríguez, también marcando jugada ensayada, la pondrá al área del Tigre de Betanzo, segundo palo, la peina Murici. Dani Rodríguez now who hits it, and Murici shoots again, and that was very close to going in again. No fue del Barça, fue
finalmente Nastasic, que había entrado en el primer palo. El centro de Dani Rodríguez al segundo palo, jugada ensayada de pizarra. Murici que la puso, ¿no?, con la cabeza al primer palo. Llegaba Nastasic, consiguió rematar el serbio, se fue por poco, pero finalmente creo que había pitado fuera de juego del pirata. However, watching that back, Vedat Maurici did seem to be offside. Martin Valjean gets a header in. So Mallorca now holding back, of course, but definitely not as much as in the last match. And I think it's all about not falling behind now. Bueno, creo que esto se trabajó durante la semana, ¿no? Para la semana se trata para corregir errores, ¿no? Y afrontarlo. And I think they must have worked on that throughout the week. At the end of the day, that is the idea of having these kind of matches, to be able to battle against these kind of errors. Protesting from the fans there because of the collision between Oriol Romeo and Abdon. The fans clearly did not like that. Persona también impacta mucho más que verlo desde la tele. También es verdad, los carriles hoy, tanto Mafeo como Gio, se les ve más cerca del rival. El otro día, a pesar de jugar con 5, estaban más cerraditos y sacaban más centros. Hoy, por ejemplo, está costando esos centros al Barça. Aguantaban más que entraban, ¿no?, el otro día. Sí. Cuidado, la pérdida de pelota dentro del área. El Barça la centra y rechaza. Barcelona now in the goal scoring area. Llegaron hasta 3 jugadores a tapar el centro. But 3 Mallorca defenders were there to hold off the players. Creo que era Ferran Torres, pero si llegaba Ferran Torres, también aparecieron por ahí 3 futbolistas del Mallorca, concentradísimo el equipo desde el inicio de partido en acciones defensivas. Totalmente, y luego también piensa que vienes con un Barcelona que tiene a sus 3 jugadores, 4 en ataque en muy buena forma, ¿no? Es decir, yo creo que en ese estado de forma. Of course, it's also very nerve-wracking to know that you're up against a Barcelona that has their 3 of their top strikers that are on the attack against you. Good recovery now by the Mallorca players on the wings. Playing backwards toward Predrag Rajkovic. Recovery by Barcelona on the right-hand side. Rafinha in possession, facing up to Pablo Maffeo. Playing with Rafinha. The Catalan team keep the ball and change play to the left-hand side. And it is going to be Alex Balde who takes the throw-in. But of course, this suits us perfectly. Let the minutes run by. No rush for us. Not too much danger from Barcelona for us. I mean, of course, we were very excited about the match, but I mean, if the referee wants to whistle full time, we'd also be very happy with that. Well, I'm sure we'll definitely compensate with the kind of extra time that's often given. Play is paused right now. Long ball from Antonio Sanchez now. Dani Rodriguez sends it down over to Pablo Maffeo. Gobede in possession, back to being a starter.
Diagonal pass from Maffeo over to Marici. Back to Samu Costa. And it's Escopete. Staying in control of possession without risking too much. Vedat Marici with his back to the players right now. Give it to Nastasic. El guardameta mallorquinista la despeja, veremos quién se la queda. Bueno, pues al final no quería saber nada Rajkovic, se le llegó de nuevo el balón. Señaló el árbitro fuera de juego y bueno, eso, llevamos 3-4 minutitos. And the referee has whistled offside. Sí, tienes el balón, descansas un poco de estar detrás del balón con el Barcelona. Y bueno, buena jugada del Mallorca, sí es verdad que no le han sacado nada, pero bueno, al menos hemos estado 3-4 minutos con una posesión interesante. Pero a nivel de confianza, yo supongo que eso también ayuda mucho el ver que, oye, tenemos delante. But on a confidence level, it must help to see that you're able to hold off Barca right now. You know, we're having a couple of matches that have not been our strongest. And it must be very good and very enthusiastic to see that you can do it. Yes, it's also that extra doses of motivation just to play against Barcelona. There's maximum concentration. The intensity was getting lost. But then there's that positive side of being able to give those moments of joy to the fans. Yes, they were all very self-critical after the previous match, and they were saying that they wanted to prove everybody wrong, to do better. Yeah, I'm sure there must have been very intense days in the changing rooms, and as you can see now on the pitch, they've tried to turn it around. But Pablo Maffeo has hurt himself on the pitch. Javier Aguirre has just called Jaume Costa quickly. Ischio muscle, and we know that he's hurt himself because he's not one to complain. You can hear Maffeo chants in the stadium. And there's going to be a change. So Jaume Costa is in and Pablo Maffeo is off now. We really hope that is not too serious for Pablo Maffeo. Yes, well, unfortunately I've had many an injury in that area, and until the medics see him, I don't think we'll know how serious it actually is. All we can hope is for it to be to not be as bad as it looks. Yellow card now for a Barcelona player. That was a collision with Vedat Marici as Vedat Marici brings his hands to his head. So that's the first yellow card of the match, so we can write that down for the Barcelona player Oriol Romeu.
golpe, eso sí. És duro, él es duro. Qué lástima, nos I deja... José, fixa també en la imatge de tots els aficionats que continuen animant en Maffeo, que just ara continua caminant. Also, something to point out is how the fans are still cheering on Maffeo as he is already off the pitch now. You can just tell how much they appreciate him as a player. Se pren el seu temps perquè, òbviament, s'acaba de lesionar i va caminant. Però sí, veiem com ha passat per aquell fons nord, que és preciós. I aquí el tenim, Pablo Maffeo, que efectivament, si hi havia algun tipus de dubte, ara ho ha esclarit del tot el lateral, que s'endú la mà a la cama dreta. And if there was any doubt, that's been resolved now as he limps on the sidelines, clutching the back of his right thigh. Encara està arribant, el tenim aquí a la imatge, arribant a la banqueta mallorquinista, però anem en el directe perquè és Dani Rodríguez ara el que lanzarà otra falta peligrosa. So that's Dani Rodriguez taking a free kick now. La pone Dani directamente al segundo palo. Pirata. Marici shoots after Dani Rodriguez hits the right post. And the rebound went just over Ter Stegen's goal there. That was another excellent opportunity for Mallorca. Ahora os comento también por esta jugada, pero vemos como Pablo Maffeo ahora sí llega al banquillo, como todos sus compañeros y staff. Seeing now how Pablo Maffeo reaches the bench. All his teammates, of course, worried about him and concerned. We know how much of a key piece he is on the team, of course. Para equipos como, entre otros, el rival que tiene hoy delante, ¿no? Este verano el Futbol Barcelona, y es normal que Pablo Maffeo también suene para este tipo de equipos. Os comentaba esta jugada, ¿no? Una llegada más del Real Mallorca. Cuidado, ahora os pregunto porque no paran de pasar cosas. Atacaba el Futbol Barcelona, pero ha recuperado rápido. And it's all happening on the pitch. Reclamaba falta futbolista del conjunto bermellón. Sigue la pelota en posesión del Barça. Ball is still in Barca possession. Para Gavi se intenta zafar de su marcador. El balón para Over to Gavi. Ferran shoots and Rajkovic saves, who came out of the goal-scoring area to save that. Excellent save by the Serbian. And Araujo there goes straight up to Vedat Marici and is having some words with him. I think the referee may need to step in and calm things down. Una parada, la que suele hacer Rajkovic cada partido, ¿no? Salvando al Real Mallorca. Paradón, porque estaba fijándome si era fuera de juego, pero me parece que no, que lo estaba rompiendo Jaume Costa. Y bueno, como las últimas semanas, haciendo una pieza importantísima para este Mallorca. Rajkovic demostrando una vez más, ¿no? Predrag Rajkovic there, demonstrating once again how important he is for the team. Estos pitos, Rocío, crec que van dirigits a un futbolista en concret, no?, del Futbol Barcelona. So those protests there, Rocío, directed towards a very specific Barcelona player, I think. Over to Araujo, we think, after that shove on Vedat Marici. El asistente de Vedat Marici en el gol que de momento da la victoria al Real Club Deportivo Mallorca. Samu Costa tiene que jugar hacia el interior, hacia Dani Rodríguez, de cara para Martin Valiant. Martin Valiant tiene ahora, era Anastasic. Valiant que no sabe muy bien qué hacer con la pelota, no tiene que complicarse ahí el eslovaco. Juega de cara con Martin Valiant. Del guardameta del Mallorca, saldrá por la línea de banda. Sacará el Barça. And Barcelona are going to put the ball back into play. Inigo Martinez over to Araujo. No va a buscarle, digamos, a zona de tres cuartos, a área del Barça, pero sí que tampoco le está esperando en su área propia, ¿no? Toque casi medio, podríamos decir. Me imagino que en función de... Cuidado ahora el Barça, el chute, gol. Barca shoots and they score. Balón que cayó
That ball that seemed to fall straight out of heaven. Nobody was expecting it. Nobody was controlling it. Rafinha got it. 2 touches on the ball by the Brazilian and into the back of the net in this 41st minute. There was not much for Predrag Rajkovic to do there. One touch to regain control of the ball there, and the other touch to send it into the back of the net. Lo que hablamos de la confianza de tener a los jugadores como un jugador como el Futbol Club Barcelona, jugadores que están en muy buena forma, es lo que hablamos, con poco te generan mucho. Cada ocasión, por muy pequeño que sea, siempre crea cosas. But that's exactly what we were saying, how easy it is when you have such high quality players to create an immense amount of damage with practically nothing. Lots of anger in the stadium right now. Of course, it is very, very frustrating. We're doing so well, and then to see that Barcelona equalize so close to half-time, it's definitely a painful thing to accept. En el control, ¿no? Más que nada, calidad individual. En el control, o estabas ahí ya o poco puedes hacer. Es calidad individual, es más de él que de la jugada en sí. La jugada está bien peleada, te ha caído, has hecho un buen control y la has pegado bien al... And no doubt about it, that will definitely sting for Mallorca and their fans. Lo más importante, ¿no? Es que el Mallorca está plantando... Sí, no podia fer res en aquest cas, el porter. But in this case, it's one of those situations where it seems that Rajkovic, there was not much for him to do, unfortunately. This, of course, is going to be a bit of a mental and psychological blow for the players. But they're going to have to try their hardest to maintain this dynamic that they've had up until now. Barcelona now shoot and hit the right post. The positive thing about this is that the system's clearly working, so it's not like half-time has to be dedicated to completely change up what the team has been doing until now. And on the counter-attack, Rafinha shoots once again. Luckily, this time the ball goes out. Ayudó a que después fallara, porque cuando tienes tanto tiempo para pensar tanto, se te pasan muchas cosas por la cabeza. 1, 2, 3, 4, 5 toques tuvo que hacer Rafinha. Finalmente también lo que decíamos antes. 5 touches Rafinha had on the ball there, so he had plenty of time to think, and perhaps that overthinking was what led to him not actually scoring the goal because he was not on target. Suerte, porque ahora otro gol tan seguido hubiera sido un palo muy duro y sobre todo injusto para lo que ha sido la primera parte. Ha venido la de la final del Mundial. No sé si ho heu acabat de veure, afegeixen 6 minuts. Ah, gràcies, Rocío. No ho havies vist, diu 6 minuts de temps afegit. 6 minutes of extra time has been given. Me había recordado a la carrera de Robben en la final del Mundial contra Casillas, ¿no? Contra Casillas, sí. Parte zurdos también los dos. Jugada parecida, en este caso no hizo falta que parara, que atajara, rozara a Predrag Rajkovic. Que también confiamos en que lo hubiese tocado.
Seguro que no hizo falta, pero está demostrando que está a un gran nivel. Guardameta mallorquinista. Venga, la pelota en juego, recupera el Mallorca en el círculo central. Antonio Sánchez tiene izquierda abierto. So the ball in play now. Barcelona in the central circle. Barcelona rebound and Gavi is in possession. Gundogan over to Rafinha. Barca shoots and another spectacular save by Rajkovic once again. Rajkovic steps up to save the team because that filtered ball from Gundogan over to Rafinha was spectacular. And Rajkovic luckily read that shot to perfection. So that will be an excellent thing to watch over in the highlights later. No doubt one of the moments of the match today, regardless of what happens afterwards. The ball goes out there and the referee says that no Mallorca player touched that, so that's no corner for Barcelona, and instead the ball goes back to Mallorca. Almost up to 3 minutes gone of extra time, 3 minutes left of extra time. There goes Murishi, and Murishi scored again. But it's Abdon who gets the last touch on the ball. We hadn't seen Abdon have much action until now, but there he goes to do exactly what he does best, which is to score when it really matters. Fourth goal this season already for him. Mallorca now once again back in the lead against the current leaders of La Liga, Barcelona. And that all came out of a very long ball from Predrag Rajkovic. Fourth goal for Abdon Prats this season. Gritos de Abdon, cántico muy recurrente aquí en Somos, como siempre vemos repetida la dedicatoria que tiene siempre hacia su pareja Abdon Prats. Espectacular, Just watching that back, Abdon always does a sign towards his girlfriend, which he's just done again now. There we go, one for Murishi and one for Abdon. No ganas el salto, te ganan la carrera, te confías porque yo creo que Araujo va un poco confiado. Quinto Dimoni y marca el Dimoni y espérate que esto no ha acabado, Aún queda mucho. Cuidado, que primero hay que al menos conservar este marcador tan precioso que vemos, este también precioso videomarcador nuevo de Mallorca 2, Barça 1. Ahora hay falta favorable al conjunto mallorquinista en campo propio. A foul now in favour of Mallorca. Sobre Antonio Sánchez. Gran partido también, grandes minutos, gran primera parte de la que está haciendo Antonio Sanchez. Great match for him, by the way, Antonio Sanchez. He's really seems to be coming into his own. It's now, of course, going to be 7 minutes extra time because you know the new La Liga rule where there is 1 minute guaranteed of extra time per goal scored. Que llevaba 3 goles en 75 minutos en la previa de este partido.
So what must be going through Abdon's head? He's now on 3 goals in the last 75 minutes he's played. La ha venido bien con lo que le gusta a Tom meter aquí dentro, ¿eh? Tanto Abdón como Murici han marcado solo fuera de casa esta temporada, pues ahí lo tenemos, ¿eh? Abdon and Marici had both only scored away from home this season so far. So that was immensely important for them to start getting their home goals in. Foc, és que és infern, és que hauries de veure com està la gent entregada, crida, canta, estan... You should see how dedicated the fans are down here. And the fact that it was Abdon again, you know how everybody loves him, of course. And Maurici is in possession once again. On the right wing over to Gio Gonzalez, who fights until the end. Balde's inside the goal-scoring area now. But Balde got a touch on the ball, so it's going to be a corner for Mallorca. We can imagine this would be the last touch on the ball move in this first half. Could you imagine ending on a 3-1? We know that Mallorca are very powerful with their free kicks. Barcelona know that too, and everybody has moved up. Antonio Sanchez is close to the ball. I think Dani is going to go for a long one. Into Ter Stegen's hands. And there goes the whistle to signal half-time. So big news for the fans here and for Mallorca in the stadium. Rafinha que empató el encuentro en el 41 con también un golazo, hay que decirlo, una gran acción de Rafinha, y Abdón con un gol que me recuerda mucho, por cierto, a uno que marcó Canguilí aquí la temporada pasada en Somos. And that goal by Abdon did, it's impossible that, for it not to remind us of a goal we saw from Kang In Lee last season, who stayed right in front of the goalkeeper in order to score, while Maurici was doing his distracting the other goalkeeper. So we're going to ask you for your first thoughts now, but we can go first to Rocío and the stadium. Euphoria everywhere, we can imagine. Yes, absolute jubilation here. What a first half. I don't know about you, but I think everybody was definitely suffering and being very, very nervous. Enseguida os preguntaré a Marky y a James por valoración de esta primera parte y qué esperamos para la segunda. So we will be asking you very soon about your opinions on this first half. We're going to go first to a quick ad break though. So many emotions in the first half. 2-1 to Mallorca. We'll see you in a minute. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta.
temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així.
pues estamos de vuelta aquí en el SUSCRÍBETE Mallorca Somos, donde el Mallorca está ganando al líder, está ganando al vigente campeón, está ganando al todopoderoso. And we are back here in Son Moix, where Mallorca are in the lead against the current league champions Barcelona. De llegar al tiempo de descanso, antes había empatado el encuentro Rafinha, pero en líneas generales, incluso con el 1-1 al descanso, Marc, James, comentábamos que el Mallorca estaba realizando un gran partido, un lavado de imagen respecto al... We were saying, of course, pero es que encima la guinda, ¿no?, del pastel, ese gol de Abdón, valoraciones de esta... and that goal from Abdon right before half-time is the cherry on the cake. Del otro día rápidamente, la intensidad ha sido espectacular. Luego, en cuanto a tema posesión, Intensity has been very impressive. a pesar de que ha corrido bastante detrás del balón, ha podido tener momentos de balón y bueno, aprovechar la... Even though Mallorca have had to chase the ball a lot, they've definitely had moments in which they have stayed in possession. El 1-2 hemos pasado al 2-1 y a seguir porque va a ser una segunda parte entretenida. Espera también, James, ahora te pregunto a ti, pero vemos en este nuevo videomarcador, esta imagen que estáis viendo es la que está proyectando también el nuevo videomarcador. You're also seeing lots of images from the new screen and the new scoreboard in the stadium, which has got some of our favorites, the emoji cam, which is a new addition, our kiss cam, our dance cam. The emoji cam is that you have to imitate the emoji of the demon that comes up on your screen. Está haciendo en esos momentos el demonio, pero claro, para hacerlo primero se tienen que dar cuenta de que están siendo enfocados. Como ahora este niño, que parece el hijo de Joao Félix, la verdad, se parece mucho. Aquí los vemos saludando, pero que, ahí está, eso es, ahí lanzando el besito, que era lo que pedía la cámara del videomarcador, esa emoji cam, que veremos, hay que acostumbrarse a esta... Bueno, claro, lo de ojos de corazón no sé cómo lo va a hacer la gente. Complicado. Habrá que ver. Claro, el demonio también va dando alguna pista. De cómo tienen que hacerlo. Pero no sé, el demonio si se la ha preparado mucho antes, al menos este emoticono, La kiss cam daba más juego, la kiss cam. No, la hemos visto también. But the kiss cam was definitely a favorite reason. Estos chicos o estos niños ahí, no, ellos se ven en la cámara y lo que Those kids there are very, very excited to be on camera. Es normal que la gente tarde un poco en saber cómo funciona. Of course, it is the first day of the emoji cam. It's normal that people are going to take a while to figure out how it works. Of course, they think that they're on the kiss cam. A su amiga, a su familiar, a su hermana, no sé, pero no, lo de sacar la lengua no está acabando de encajar, lo de la emoji cam. Vale, qué susto, digo, nos están enfocando a nosotros, a ver si nos ponen aquí algún emoji, hombre, el de la lengua y eso sí, pero si me ponen el de los ojos con corazones no sabría cómo hacerlo. Bueno, James, que nos hemos quedado ahí pendientes de... So, luckily, I thought they were going to make us do the emojis there, but it doesn't seem like that is the case. So, of course, positive opinions about the first half, James. Yeah, I think that they've really worked on their match organisation, and that was palpable. I think they just having being up against Barcelona was motivation enough for them to switch everything on today. Sometimes, of course, this Mallorca team needs a bit of luck. Para el Mallorca, pues ahora resulta que es para Barcelona. Importante, los primeros 20 minutos de la segunda parte. The important thing now is that in the first 20 minutes of the second half, they have to try and cement the rhythm of the match. Of course, all those, it is true, all the cliches that they say, the goals are psychological depending on when they get scored. Con ese 2-1, vemos cómo están calentando futbolistas del Real Mallorca, también del Barça. Os pregunto,
no creo que hicierais cambios, ¿no? Así como está yendo el partido, está saliendo todo bastante bien. Ahora repasaremos alguna estadística del primer tiempo, pero ¿haríais cambios para este inicio de esa segunda parte? So do you think there are going to be changes for this second half? Sobre todo no perder la concentración, salir. Not lose concentration is the most important thing. A medida que pasen los minutos, me imagino que el Barça tiene jugadores de calidad, pero también son personas y también se pondrán nerviosos a medida que. I think obviously even though Barcelona is they are going to be struggling now, they are of course also going to be getting tired, and that is going to affect their performance as well. Llama la atención porque seguramente antes del partido cuesta creerse que puedan llegar a estas estadísticas. Todo el mundo confía, pero es que el Mallorca ha efectuado 5 remates por 6 del líder, el Barça, que viene de golear a equipos importantes. Le metió 5 al Betis, es el líder, viene de 5 victorias consecutivas, 6 si contamos. We know of course that Barcelona is the leader of the La Liga Championship right now. El Mallorca ha rematado más. And at the moment, Mallorca are on more shots at goal than Barcelona, which is something incredible if you look at the stats. Más el Mallorca que el Barça, 3-2. Os pregunto porque está a punto de comenzar ya el segundo tiempo. We're just getting ready for there goes the whistle for the second half. Con el Mallorca que vence, que está adelante en el marcador con ese 2-1. Mallorca currently still in the lead. Copete que despeja, le cae a la línea defensiva del Barça. Balón ahora dividido. Copete rebounds and the ball falls to Barcelona's defense. Pero bueno, eso no solo el resultado, comentaba que Inigo Martinez in possession for Barcelona. es la primera parte que el Mallorca ha disputado un partido muy serio y poniendo en grandes dificultades. Yes, as we were saying, Mallorca have definitely put on a first half that is to be envied. Yo creo que ha sido más la intensidad, ¿no? Sobre todo es que lo digo otra vez porque ganadores de duelos, tanto en las áreas como en el centro de campo. Creo que al Barça se le ha visto ahí como un punto por debajo de intensidad a la hora de ganar duelos. And I think Barcelona today are definitely on a lower level of intensity. Jugar con dos delanteros también favorece mucho a lo que has dicho tú de estadísticas, a los remates, a los corners, al final. At the moment, Barcelona are definitely favouring, their performance is favouring our free kicks, our corners, and our transitions. Excellent recovery there from Jaume Costa, which ended up with Jaume Costa falling on the ground. Gio Gonzalez on the right-hand side. Referee lets play go on over to Vedat Murici. Araujo fouls. No es que no fuera falta de Murici, aunque él dice que no lo era, sino que venimos de una ley de ventaja por una falta bastante clara a Gio, que no ha señalado el árbitro. Y bueno, But that is in fact not what the fans were protesting. It was the fact that Gio Gonzalez had just got fouled as well. The referee had not whistled that one. Sin embargo, sí que ha sido porque la pelota ya está en juego en el círculo central. Ball is back in play now in the centre of the pitch. Gundogan for Barcelona. Has Araujo. Dani Rodriguez gets a yellow card. Parece. Hay que intentar controlar la intensidad, las revoluciones, ¿no? Se ha chocado por... Es verdad que también ha ido abajo, Yo había visto solo el impacto por arriba, pero sí, también va abajo. También va abajo Dani. Pido perdón porque había visto solo el golpe en la parte superior. Parecía poco, pero es verdad que abajo también va duro Dani, que ve la primera tarjeta amarilla para un futbolista del Real Mallorca. Recordamos que... That is a tough tackle from Dani Rodriguez, who receives, as we say, the first yellow card for a Mallorca player today. The ball goes back to Rajkovic. El cancerbero del Real Mallorca. Ahora sale a calentar. Cuidado con este. Robert Lewandowski, el pichichi del Barça. Lewandowski is now warming up for Barcelona, so we've got to be careful with that. Jugador peligroso, eso. Y otro, va a la mine.
También, pero bueno, pero mira quién calienta también, Sergi Dardé. And Sergi Darder on our ranks is warming up too. Aquí calidad también. Buenos banquillos, buenos banquillos. Eso es. And that just goes to show how much quality there is in the reserve players. Free kick in favour of Barcelona now. Recovery by Mallorca, Samu Costa. Jaume Costa's got the wing to himself. He's trying to play with Abdon Prats. Wasn't able to reach there in the end. But Abdon Prats is definitely on fire tonight. Abdon in possession, curves round and wiggles past some Barcelona players. Rafinha faces up to Jaume Costa but doesn't manage to beat him. Dani Rodriguez looking very good. 5 minutes gone from the second half. All is calm on the Mallorcan front at the moment. And yes, as you can see on the scoreboard at the top of your screens, Mallorca is still in the lead. League champions, Barcelona. Barca on the attack through the centre now of the pitch. João Felix makes a mistake. Ball is still in Barcelona's possession. Rafinha faces up to Jaume Costa once again. Vedat Marici goes in and recovers the ball. Trying to incorporate Jaume Costa with the ball on the left-hand side. But the good news is when we try and at least do something and make something happen. Hablan de esa confianza de atreverse a hacer cosas que también es importante para luego hacerlas. Si no las intentas hacer, exacto, y aparte que salgan. Estoy viendo también al Mallorca bastante cómodo, ¿no? Así en ese repliegue y esperando, sabe que una de estas va a salir una contra clara. And I can see that Mallorca are just biding their time because they know that at some point their opportunity is going to come their way. Vedat Marici is on the ground right now. The Mallorca fans there clearly protesting a yellow card. Gana unos segunditos de respirar también el Real Mallorca con esta falta. Ahora el árbitro que pita para que se dé prisa Copete. Para que se siga jugando aquí en el Estadio Mallorca Somos. Copete, balón larguísimo para que lo pelee. Long ball from Copete. No consigue ganar el duelo y es raro ahora Vedat. Otro balón largo ahora para que luchen los delanteros y los defensas del Barça. Another long ball for Vedat to fight for. Que salen ya intentando armar un contraataque, no pueden porque el Mallorca repliega también a la velocidad de la luz. Rapidísimo el conjunto de Javier Aguirre. Escuchamos también cómo anima el público, cómo silban ahora a Gavi, al Barça. Tiene la banda izquierda Valde con hasta 3 futbolistas del Mallorca. Valde has got 3 Mallorca players on him right now, stopping him from moving forward.
es Dani González, perdió ahora en la combinación, era Antonio Sánchez, uno ni otro. Antonio Sanchez there, trying to make contact with one of the players in the inside. Rafinha's inside the goal scoring area. He's got two Mallorca players on him. Excellent ball from Samuel Costa. That Maurici tried to reach it, but Inigo Martinez was faster. Muchos partidos encima también, la experiencia. Ahora sí que el Mallorca ha dado un pasito atrás, está ahí. It does feel like Mallorca have now taken one step back. Venga, a ver si sigue arrebatar de nuevo el esférico el Mallorca al Barça. Let's see if Mallorca can once again steal the ball away from Barca. Alex Valde, este también solo lo había visto él, tanto que no lo había visto ni Valde. El chute del Barça, el palo. Barca shoots, hits the post, and the ball falls to Joao Felix. Justo en la zona exterior de la media luna del área mallorquinista, y el impacto, el golpeo, el trayazo de Joao Félix del portugués con la pierna derecha que pegó en el palo de la portería de Predrag Rajkovic. Se quedó mirando el serbio porque la verdad que no podía hacer nada, potentísimo y muy colocado, demasiado, porque pegó a la madera el chute de Joao Félix. Ese es el problema, ¿no? And Rajkovic did stay at that ball there because he knew they would not have been able to do anything to that. De frontal del área, ellos tienen también muy buenos chutadores, lanzadores. Sí, sobre todo no perder balones ahí al recuperar tan atrás. Si puede ser buscar arriba a Abdón y a Muriqui, porque con un simple pase malo, con un despeje malo, cualquier jugador del Barça te puede crear una ocasión. Venga, ahora la recupera Dani Rodríguez, es un 2 contra 2. Dani Rodríguez recovers the ball now. Futbolista más del Barça, es un 3 contra 3. La banda abre Dani Rodríguez a la banda derecha, el centro que tocó un jugador. Dani Rodríguez opens up toward the right-hand side. Por lo tanto será córner, se lleva las manos a la cabeza Javier Aguirre, porque está consiguiendo muchísimas recuperaciones de ese tipo el Real Mallorca en campo rival, y personalmente creo que debería aprovechar un poquito más, ¿no? Crear un pelín más de peligro. Lo está haciendo bien, lo está haciendo muy bien, porque ya es difícil arrebatarle la pelota al Barça en esa zona, pero luego... And they are doing very well, because it is getting increasingly difficult to steal away from Barcelona. Pues sea impreciso, ¿no? Que es lo que le está llevando a tanta pérdida. Y bueno, vemos ya, ahora se va a efectuar el córner a favor del Mallorca, pero ahora os cuento porque prepara cambios Xavi Hernández. La pone el Mallorca. Corner now for Mallorca. Club Barcelona, el balón que le caerá a Antonio Sánchez, abre ya para la banda derecha. Ball for Antonio Sanchez, who opens up to the right-hand side. Recortamos hacia adentro el chute. Ha alcanzado bien, a ver quién era, si Dani, sí, era Dani Rodríguez con la pierna izquierda. Shot there from Dani Rodríguez with his left foot. And Xavi Hernández, Barcelona coach, is preparing some changes. Ferran Torres is off, the striker. Sí, bueno, estaba claro que iba a ser el primer cambio, tal como va el resultado. Well, if we look at the result, it was pretty obvious that that was going to be the first change Barcelona were going to make. Lewandowski now is going to be a very dangerous player for Barcelona, so all the more reason for Mallorca to have their blinders on. Unas cuantas jornadas marcando de manera consecutiva. Son hasta 5 jornadas seguidas o 5 partidos seguidos marcando gol, incluyendo, eso sí, el de la Champions. Lo que ha hecho siempre, ¿no? Sí, todos los equipos. Eso también es verdad, Y recordamos que fue el que ya mojó aquí el año pasado, ¿no? Que fue el que le dio esa ajustada victoria al Barça por 0-1, con un gol que se inventó él solito también.
Por tanto, el Mallorca es consciente de que tiene que estar muy atento al polaco. Recupera el conjunto So de Mallorca Aguirre. will be definitely watching the Polish player. Con Preda Rajkovic de cara. Vemos poco este pase de Murici a Preda Rajkovic. We don't see this very often, but Vedat Murici passes right back to Predrag Rajkovic. Jaume Costa now in an interior position. Over to Antonio on the right-hand side. Let's see if we can get that central pass. Martin Valjean was inside the goal-scoring area there, who just moved past Gio Gonzalez. Muy atrevido ahora, con Valien doblando por la banda derecha. No recuerdo yo muchas jugadas esta temporada de Martin Valien doblando por la banda a su carrilero, metiéndose en el área y poniendo un centro. We haven't seen that very much from Martin Valiant, moving forwards and past his teammate inside. Ha sacado otro córner que siempre son importantes para el Mallorca. However, we've managed another corner, which are of course always very important. Dani Rodriguez takes the corner. It's the right post. Nobody rebounds. Ball still in play. Samu now on the right-hand side. Barca tries to move out quickly. The referee whistles a foul. And that is a yellow card for Nastasic, it appears. So as we were saying, the change in Mallorca, Sergi Darder comes on, as well as Kyle Larin, and off come one of the goal scorers, Diavolo Barta, Abdul Prats, as well as Antonio Sanchez. And there you go, you can hear that goodbye from the fans to Abdon there as he comes off the pitch. Very good match for Abdon once again. Mucho trabajo, ha hecho un trabajo espectacular y luego con balón ha mantenido bien el balón y la posesión. Vaya minutos, a pesar de la derrota del otro día, vaya minutos de Antonio Sánchez, tanto en los últimos minutos de... Very impressive minutes from Antonio Sanchez. Una parte sí se la ganó al Girona, como hoy también, todos estos minutos. Alerta ahora, pérdida del Mallorca en su propio campo, la tiene Lewandowski cerquita del área, se mete el polaco. Lewandowski has the ball near the goal-scoring area. He moves inside the goal-scoring area now. Con Kyle Larin, que agradece el pase, dicen que dice el canadiense que lo sigan intentando. Kyle Larin appreciates the pass from his teammates there and encourages them to keep it. However, losing the ball in your own side of the pitch, of course, can kill the team. We know that. We know that Kyle Larin, of course, is a very strong, very robust player. Con un despeje orientado hacia algún delantero del Mallorca sería al menos para dar más tranquilidad al Mallorca. Eso es, y que prácticamente en esos despejes orientados, como dice Marc, se encontraría prácticamente en un 2 contra 2. Y ahí, bueno, ya hemos visto el gol de Abdon, llega más o menos así, ¿no? De un balón largo, simplemente peinando Vedat Murici y se planta delante del portero. Y es lo que intenta ahora también el portero serbio, que busca ese balón largo, en este caso para que lo peine Kyle Larin, la llega a tocar. The Serbian now looking for a long ball. Falls to Dani Rodriguez's feet. No consigue ejecutarlo con la precisión que le hubiese gustado. Falta, creo que bastante clara sobre Copete. Very obvious foul on Copete there. Dice el árbitro que no ha habido falta
The referee is saying there's no foul and gives possession to Barcelona. Midfielder lets the referee know that he was in pain, gets back on his feet now. Lamal is going to come on for Barcelona. From Xavi Hernandez's youth team, Joao Felix is the player who is going to come off. Orel Romeo ha abandonado también el terreno de juego. Pues nada, ya están Lamine Yamal, este jugador, joven jugador, una erupción espectacular en el fútbol de élite con 16 añitos, ahí la tiene. Lamal has had an excellent evolution. Copete is on the ground. And that is going to be a penalty from Copete on Lamal. Copete is saying no way, he wants to go to VAR. He's saying he hasn't touched him. Watching that back. And it looks to me that he doesn't actually touch him. But the fans seem to think exactly the same, judging by their reaction. I think that from what we've just watched back, it doesn't seem at all like it was worth a penalty. It doesn't look like he even touched him, and if he did, it looked like it was very, very soft. Lo tienen claro en el VAR, ¿no? ¿O lo estaba chequeando? VAR checking right now. So at the moment, the penalty is, of course, still underway. And there we go, penalty cancelled, penalty disallowed there. Because of course, if there's a minimum of contact, when you watch it back on VAR, the referee could still give a penalty. So if when there's not even a contact, then of course that's where VAR is such a good addition to the game. La pantalla, el monitor que tiene abajo en la zona de banquillos, le ha llamado Prieto Iglesias desde el VAR para que revise esta acción de Copete sobre Lamine Yamal. Es que yo creo que ahí. But Prieto Iglesias is still revising that action there against Lamal. And watching it back once again, it really does not look like a penalty. Si lo han llamado desde el VAR, es porque lo han visto claro también allí, desde la sala de videoarbitraje. Y estamos aquí expectantes a ver qué decide Muñiz Ruiz. We are here highly expectant. And there we go. There's no penalty. And you can see the reaction from the stadium here in Son Moix. Copete, of course, also seemed extremely confident about the fact that it was not a penalty. Vamos a tener mucho descuento. Sí, sí, sí. Sí, ¿tenéis planes para después? No. Enviado un WhatsApp. But all of this, though, all of this means that extra time is going to be. There's going to be minutes, that's for sure. I hope nobody's made plans for later. Kailarin in possession. Rebounded by the Barcelona defense.
However, the referee had raised his flag to indicate offside. Sustos y que la afición también siga así enchufada. Sí había fuera de juego era en el momento en que Kailari. And yes, watching that back, that was a clear offside, we can see now. Para Beda Murici. Bueno, ¿qué? Cuerpo más tranquilo, ¿no? Sí, pero queda mucho todavía. Minuto 69 más lo que decía también Marc, que habrá bastante tiempo añadido. Pero bueno, son partidos, eso ya se sabía de antes, y más en un partido como este, pero aquí el que se hace del Mallorca se hace con todo el pack. Of course, we knew we were here. That's part of the starter pack of becoming a Mallorca fan. Marc-André ter Stegen, si hay un poquito de pausa, ¿no? en estos minutos. Llegamos ya al 70. Estamos llegando al 70. We're coming up to the 70th minute of the match now. En su banquillo. Estas son las pérdidas que no pueden pasar. Hay falta favorable al Futbol Club Barcelona. Foul in favor of Barcelona now. En el campo, en el carril. No, ha sido bote. Bote, bueno, iba a decir neutral. Neutral no, porque es posesión para el Barça. Debió tocar el árbitro ahí, ¿no? But in fact, no, not a free kick, just possession to Barcelona, because there was a kind of a neutral bounce there. Del no penalti. Decían James y Marc. Absolutamente nada. Lamine Yamal intentando hacer daño en este costado izquierdo del Mallorca. Jamal there trying to do some damage. Del Futbol Club Barcelona. Ahora hay otra nueva falta. Decide jugar rápidamente Rafinha con New foul for Barcelona. Rafinha decides to take it quickly in the defense. Mallorca well placed. Como salta a su defensor. Ahí lo vemos otra vez de nuevo. Dejando también algún recuerdo, ¿no? Haciéndose notar que lo tiene detrás. En este caso era Fermín, pero no esperándole y retrocediendo, ¿no? Y replegando, sino saltando al atacante de turno del Futbol Club Barcelona. En este caso, como decimos, era Fermín. Sí, tanto Vallen como Copete están saltando bastante. Both Valiant and Copete are jumping up a lot right now. They're definitely watching out, making sure they don't miss any of those aerial balls. Para el Barça. Sigue, sin embargo, con el balón. Ahora lo intentan por el flanco derecho. El balón que pone al segundo palo, sin problemas para Preda Rajkovic, el centro de Joao Cancelo desde la banda derecha. And then that shot from Barcelona, easy save for Rajkovic there. Applause and appreciation for him, Mallorca's goalkeeper. Tampoco fue el mejor centro de Cancelo. Envío largo de el guardameta para que lo pelee Kyle. Long pass from Rajkovic so that Kyle Larin can battle there. Battles with Araujo, passes over to Murici. And it's a throw-in for Mallorca. Gio Gonzalez starts to move up. De Beda Murici, de Kyle Larin, de esas dos torres que tenemos en el área del Futbol Club Barcelona. No, finalmente juega en corto, deja pasar bien ahora Sergi Derdé. Let's Sergi Derdé move past. Favorable al Futbol Club Barcelona. Muy pegadita a... Possession back to Barcelona. No, perdón, de puerta, Me he confundido. No sé qué está pasando, pero hay dos balones en el campo. Don't know what's going on right now, but there's two balls on the field. Falta a lo mejor. Sí, pero no sé de dónde la han sacado, porque desde donde han querido. El caso es que la pelota ya está en movimiento y que la tiene el Barça. Toca defender. Ball back in motion now, Barca in possession. Diagonal de Valde hacia el centro. Diagonal from Valde into the center of the pitch. Rebounded by the Mallorcan defense. That Murici battling with whoever he needs to.
De ahí los pitos. Porque la afición estaba de acuerdo, como no podía ser de otra forma, con su pirata. Goleador hoy también por tercer partido consecutivo. Se anima Somos, minuto 74 de partido, gana el Somosh starting to stay extremely fired up. Pero da miedo, porque tiene muchísima calidad. Están acumulando mucha gente por dentro ahí. Pueden hacer que algún despiste. Pero bueno, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Minuto ya nos acercamos ya al 75. Las piernas ya empiezan a pesar, el cansancio. Now that exhaustion is starting to set in. 75th minute, everybody's exhaustion levels are reaching an all-time high. Yamal filters, and there's a goal for Barcelona. Barcelona equalize in the 74th minute. Puso un pase raso hacia dentro del área, la dejó pasar, creo que fue Robert Lewandowski, porque sabía que por detrás. Lewandowski let the ball go past him because he knew that he had teammates behind him who were going to try and score. 75 de partido, el Barça que empata el partido en el RCD Mallorca Somos, encaró muy bien y muy rápido también, yéndose hacia adentro, se fue Yamal de Jaume Costa, puso, he dicho que la asistencia fue de él, no, antes se la pasó a otro futbolista del Barça que pone Rafinha la deja pasar Lewandowski y el gol de. And it's Rafinha who actually leaves it go past them. In the end, eventually then, the goal for Fermín. El canterano del Futbol Club Barcelona, que como decimos empata el partido en el minuto 75, Mallorca 2, Barça. So equalizer by Barcelona in the 75th minute. Estamos hablando, ¿no? Cuando ya el cansancio pesa, no llegas a una cobertura, si te fijas, Jaume Costa, Copete no llega a cerrarle bien del todo, les gana la espalda. Copete and Jaume Costa in the end do not hold off the Barcelona players well enough. So yes, I think we can attribute that to exhaustion by this point. 90% del balón genera mucho. Es normal que llegue un punto que te mete atrás. Pequeños detalles. Esto necesita el equipo ahora, Estos gritos de Real Mallorca, porque siempre después de encajar un gol, sobre todo. And it's these Mallorca chants that the team need right now. Lo estoy haciendo también y aún así todo el trabajo un poco echado a perder, entre comillas, ¿no? Porque todavía queda partido y mucho menos está perdiendo el Real Mallorca. Pero bueno, ante esos golpes duros, ¿no? Después de un buen trabajo hecho, la afición juega un papel clave también. Siempre está apoyando en todo momento. Y ahora es cuando más se necesita, como ha dicho James. Las piernas ya pesan. And as James just said, now is when the players need the fans the most, of course. Aguantar y a ver si tenemos alguna para poder ganar el partido. Bueno, ahora que tiene una posesión el Barça atrás, pero vamos a ver, porque avanza metros ahora Ronald Araujo. Cae la pelota aquí en el costado derecho a Yamal, lo hizo bien Jaume Costa para recuperar y encima en su despeje tocó el esférico en Lamine Yamal. Me gusta escuchar este estadio. Encima ahora ya con la. Of course, we love to hear the amount of noise and excitement in the stadium. Siente ese aliento, ¿no? Y más cambios. Va a entrar Jules Koundé en el Futbol. And more changes for Barcelona. Koundé is coming on. And Íñigo Martínez is off. De central izquierdo el francés. No sé si debería tener algún problema Íñigo. No sé si os sorprende el cambio. Wondering if Íñigo perhaps has some sort of injury or issue. Seen as ya tenía pactado los 75 minutos o algo así. Ahora hay pique entre Gavi, hizo Gavi una entrada futbolista del Real Mallorca, le pitó la afición, creo que fue a Sergi Verdé, sí. Será falta favorable al conjunto bermellón en campo. and that is going to be a foul in favor of Mallorca now. Murici is on the right post for Murici.
And in the third rebound, the ball goes out. And Nastasic there, who shot that ball with with everything he had, really. Al equipo que dirige Javier Aguirre, a quien vemos fuera del banquillo, también Xavi Hernández. Y a ver si es en esta, a ver si es a balón parado. Dani Rodríguez levanta la mano derecha. Vamos, Dani. La pone el Dani Rodríguez raises his right hand, hits the right post. Tocó a alguien del Barça, por lo tanto vuelve a ser saque de esquina ahora desde el otro lado. So it's a corner once again, this time from the other side. Estamos ya en el 80. Ambientazo en Somos, nuevo córner. Puede de un lado a otro Dani Rodríguez para efectuar también ahora este lanzamiento de esquina. Venga, va, que puede ser esta. El Tigre ahora juega al primer palo, rechaza directamente el Barça, le cae a Gio, mueve para... Rebound from Barcelona, the ball falls to Gio. Del Barça y sale por la banda, balón para el Mallorca, que bueno, ahora al menos sí está, ¿no? Pisando ya más campo rival. Era la pregunta que os quería hacer, ¿no? 2-2, a algunos le puede parecer un buen resultado, ¿no? Un empate contra el Barça. Of course, 2-2 could seem like a very good result against Barcelona. What are you thinking right now? And what can Mallorca do to get ahead? Bueno, si ves que no puede, yo lo que digo, al fin y al cabo pienso que mantener el mismo planteamiento, intentar no meterse mucho atrás y ganar todo el tiempo posible. Cualquier jugada a balón parado, el Mallorca demuestra que se hace fuerte, ¿no? Y pelea cada balón. Entonces aprovechar alguna jugada más que nada de fe, ¿no? Por esa parte. Ahora tenía fe Murici en luchar contra dos centrales del Barça, finalmente no pudo aprovechar. Murici tried to battle there against two players from Barcelona. Wasn't successful, but of course we have to try. Este duelo entre el Mallorca y el Barça, concretamente 19.939. Cuidado, Kyle Larin. And Kyle Larin is in possession, and it's one-on-one. Shoots. And Ter Stegen saves. Se ha ido escorando demasiado, ¿no? Me parece. Se ha escorado demasiado en ese 1 contra 1. Se fue hacia su costado izquierdo, entró en el área el canadiense y después intentó cruzarla más con un remate colocado, ¿no? Que fuera ajustado que con potencia, pero delante está también bien colocado Marc-André Ter Stegen. Y como curiosidad, se ha caído el árbitro. And just as another fact there, the referee actually fell down as he was running after that to get the best angle on it. One of the Real Mallorca players helped him back on his feet. Y ahora sí, el Mallorca que retrasa un poquito su posesión. Paredes. Mallorca now slightly slower in their possession. Dani Rodríguez now trying to bring the ball away. Mallorca fans now asking for a foul. Javier Aguirre joins them. He clearly thinks it was a foul. Lo vemos aquí también en el Play Red Live. Madre mía, vaya pronunciación, Play Red Live, ahora sí. Es falta. Yamal dentro del área, encarando a dos futbolistas de Mallorca, la pone atrás. Yamal in the goal scoring area. Su centro, afortunadamente para los intereses del Real Club Deportivo Mallorca. La sigue peleando el Barça en la banda derecha. De nuevo Yamal. Barça still fighting. Se va de dos, ahora creo que sí le hizo falta. Yamal gets past two players, doesn't get past Copete. Delantero del Barça y por lo tanto será saque de portería para el Mallorca. So that is back to Rajkovic for Mallorca. We can see Samuel Costa, Lewandowski. No pasa mayores, afortunadamente. Se va al suelo. Y mira que había hecho lo imposible. Sí. Se ha ido al suelo un futbolista del Mallorca. A ver si podemos ver. One of the Mallorca players are on the ground now. I thought it was Nastasic, but I can see him. I can see Copete too. Must be Martin Valiant then. Igual es
But no, we can see him too, so it must be Gio Gonzalez, perhaps. Ahí está. Pues Gio que se ha hecho daño, y cuidado porque también se ha lesionado antes, lo recordamos en la primera parte. Pablo Maffeo. Yo creo que es más ya el cansancio, ¿no? Que lesión muscular, Aparte Gio no estaba siendo titular en los últimos partidos, al menos. Y creo que lo van a tener que sustituir. Sí. And it looks like they're going to have to substitute him. Le está intentando explicar al árbitro. A ver, vamos a ver, me he hecho daño. No puedo darme demasiada He's prisa. trying to explain to the referee that he needs to be switched up. Amarilla para Gio González. Entrará Vanderiden So, en su lugar. Veremos yellow card for Gio Gonzalez. Javier Aguirre y también entrará Manu Morlanes. Manu Morlanes is coming on for Mallorca and Dani Rodriguez is off. Esos son los cambios. Vanderiden y Manu Morlanes. And Van der Heyden will come on to substitute Gio Gonzalez. Jaume Acosta creo que va carril derecho ahora. Y Dani Rodríguez. Perdón, Gio y Van der Heyden. Lo diré, Morlanes y Van der Heyden han entrado en el terreno de juego. Y por la derecha sí, efectivamente, Jaume Costa. Bueno, pues minuto 85. Quedan 5 más el añadido, que probablemente será bastante. Y Jaume Costa, bueno, tendrá que afrontar este final de partido fuera de su posición. De cara a pelota, Vedat Murici dentro del área, está de espaldas. Vedat Murici inside the goal scoring area now. Araujo, Got to get past Araujo. Tiene que salir del área Vedat Murici. Finalmente hay banda para el Barça. Madre mía, cómo le encimó, No le dejó There's a throw in for Barcelona in the end. Bueno, como veis ahora este tramo final con estos cambios, porque, bueno, entre otras cosas lo que comentábamos, ¿no? Jaume lo va a tener que afrontar en una posición que no es la suya, pero es que Van der Heyden también. So Jaume Costa will now be playing in a position that is not his. Ya no podía más, tenía que hacer ese cambio y yo creo que no va a cambiar mucho del estilo del Mallorca hasta ahora. Well, after Gio's fall, I think he had to make the change. So there wasn't much else he could do. Alguna contra, intentar salir jugando. Falta ahora a favor del Mallorca en la frontal del área de Preda Rajkovic. Foul in favour of Mallorca, right in front of Rajkovic's goal. Y a la mínima que se pueda ganar un poquito de tiempo, al final luego se añade, pero por respirar un poquito también, ¿no? Porque descansen un poquito las piernas, las pulsaciones. Ahora ganaba tiempo Copete, que ya se ha levantado sin ningún tipo de problema. Partidazo también el que está realizando. Copete back on his feet now, no issue whatsoever. Pero él tenía razón, No había tocado. A lo largo de Rajkovic, la gana el Barça. Long ball from Rajkovic, but Barcelona intercept. Recorta hacia adentro, hacia el interior. Ahora combina con socios en la zona central del campo. Mallorca que recupera por la banda derecha. Mallorca recover on the right-hand side. Madre mía, el daño que acaba de tirar Sergi Terdé. Le hicieron falta justo después al mago de Erta. Pero... And that was an excellent touch on the ball there from Sergi Derde, and he was fouled straight afterwards. Un caño de esta calidad. Y ese O de la afición, viendo la imagen repetida en el videomarcador. Yo es que a mí You could hear that reaction from the stands as we watched that back there. me tira mucho. Venga, y falta también que puede ser peligrosa. Antes quiere poner un poquito de paz. Muñiz Ruiz en el área. La pone Sergi Derde al punto de penalti. Sergi Derde. La vuelve a poner en segunda distancia. Barca rebounds. A quien le cae, pito falta fuera de juego el Offside. Por lo tanto ya no valía la acción que había detenido también. De todas formas, marca André Ter Stegen, minuto 88. Madre mía, no pasa el tiempo. Se va a hacer largo, Efectivamente. And this is going to be a long last minutes. Muchísimo de este partido. But we are thoroughly enjoying this match here in Son Moix Stadium. Lewandowski picando una pelota ahora, le sale.
Lewandowski. Recovery by Mallorca. Lots of mistakes from both teams right now. Qué trabajo de Murici. Sí, iba a decir de Murici y de Araujo, porque tampoco debe ser agradable para Ronald Araujo pelearse con Murici. No suele sufrir tanto con el delantero. Eso es, los jugadores con más potencia no física de la liga, Araujo, pero desde luego, vamos, no le podremos preguntar, pero estoy convencido de que debe ser de los rivales más duros contra los que se ha enfrentado Araujo en cuanto a lucha de cuerpo a cuerpo. Well, definitely. I hope somebody asks Araujo afterwards about his the battles that he's had to have today, because I would say that this is definitely one of the toughest battles he's found in a very long time. Precisamente la tiene el uruguayo Araujo. Con Rafinha ya en el costado derecho, Rafinha que se la hace a Copete. Rafinha now. Le cae ahora el balón aquí a Jaume Costa, despeja con la pierna derecha, Jaume Costa en ese carril diestro. Jaume Costa manages to send it away. Sale demasiado el Mallorca, consigue rechazar balones que vuelven a caerle. Pero está a punto está de arrebatarle, de interceptar el pase Manu Morlanes, no lo consigue, pero rápidamente se dispone a defender de nuevo el Maño, el centro ahora desde la banda derecha el Barça. A ver el contraataque, 2 para 2, Murici, Kyle Larin le gana la partida. And it's 2 against 2, Murici and Kyle Larin working together. Al Pirata, igual era para eso, ¿no? Como el cambio, digo, de Jules Koundé por Íñigo Martínez, es mucho más rápido Jules Koundé, ahora tocó la pelota en el árbitro y será de nuevo bote. Bueno, pues no está fino tampoco el árbitro hoy en algunos aspectos de este tipo, ¿no? Antes, The referee is not having his most accurate day either. We can't, no doubt about that. Por segunda vez también, poco habitual. Decía que el cambio de Jules Koundé por Íñigo Martínez para evitar esas posibles contras, ¿no? Sobre todo con Kyle Larin, pero con la ayuda de Murici. Sí, seguramente, porque Koundé es un jugador muy rápido también y viendo el estado ya de Íñigo Martínez ya muchos minutos, habrá decidido hacer el cambio por eso. 2 contra 2 en la banda izquierda del Mallorca, a la derecha del Barça. Será 2-1-2 on the left-hand side of the pitch. el conjunto mallorquinista. Throw in for Mallorca now. Dirige hacia Van der Eyden a llamarle la atención que pero si no había balón. And the referee moves over to the linesman, and that's a yellow card for Javier Aguirre for saying something to the linesman. Muñiz Ruiz ha ido a llamarle la atención a Van der Eyden para que sacara rápido. Hacía, de verdad, 2 segundos que había salido la pelota y encima no había un... But the linesman has gone over to Van der Heyden to put pressure on him to take the kick, and he had the ball for honestly about 2 seconds. So for protesting that warning, there's the yellow card for Javier Aguirre. Vidal Murici there has to head the ball, but he doesn't find any help for him, unfortunately. Que decide controlar con el pie y ganar también unos segunditos. No sé vosotros qué opináis, pero me ha llamado mucho la atención. Extraña la jugada, de verdad. El árbitro llamando la atención a Van der Eyden, que no tenía balón y que habían pasado 2 segundos. 2 segundos. Son partidos en los que, no sé, el rival pierde mucho más tiempo y aquí no pasa nada. I've seen time being wasted so many other times and nothing ever happening, so that was quite a surprise there. Sergi Darder in possession. But there's a offside whistled for Vedat Murici. Darder says no way, it's impossible that there is offside. Well, we are used to this kind of thing. 5 minutes left now of extra time. Es más que nada por la sensación que teníamos, ¿no? Bueno, último empujón. Venga, hay que seguir animando hasta el final. So we do have to keep supporting the team until the end. Está realizando el Real Mallorca, a punto de recuperar ahora
En el costado izquierdo Manu Morlanes, cambia el juego a la... Just about to recover Manu Morlanes. Filtra una pelota dentro del área, llegó perfecto a la cobertura, al corte Martín Valien. Pero, uff, los 7, ¿cuánto ha pasado ya? Quedan 3 y medio. 3 y medio. So 3.5 minutes left of extra time. Afortunadamente lo hemos visto tarde, el más 7, y claro, ya nos habían pasado. Fortunately, we saw the plus 7 minutes a bit late, and that means that this extra time has gone past slightly faster than it would have otherwise. Lewandowski gets a touch on it after that pass from Lamal, and that's a corner. Oh, no, it's not a corner. Creo que inicialmente había dado córner. Finalmente será saque de puerta para el Real Club Deportivo Mallorca. Hemos pasado ya el 94. 3 minutitos para sumar al menos un punto contra el Barça, y quién sabe por qué no. So just 3 minutes left to try and get another point on the board, and why not? En los últimos minutos del primer tiempo. Ahora no está Abdón, pero está Murici, está Kailarin, está Sergi Derdé. Hay jugadores de calidad, y por qué no marcar también al final de este segundo tiempo y dar la victoria al Real Club Deportivo Mallorca. Bien ahora Van der Eyden en la presión a Lamine Yamal. Good work from Van der Heyden, putting pressure on. Rafinha, perdón. Sí, me he dado cuenta por la actitud, ¿no? Porque ha ido a rebotarse rápido con Van der Eyden, y Rafinha, digamos que pierde un poquito más rápido los nervios que Yamal. La afición cantando. Ahí lo escuchamos. Qué bonito escuchar el himno. It is very nice to hear the anthem being sung in the stadium like this. Para animar al equipo en estos últimos ya 2 minutos, un poquito menos. Veremos si no añade algo más el árbitro. And it's now just 2 minutes left of extra time. Le cae a Ronald Araujo, veremos si la pone directamente al área. Va a intentar acosar el Futbol Club Barcelona Real Mallorca en estos últimos minutos. Pide ayudas a Araujo, la encuentra en un desmarque ahora de Rafinha, se va de copete, va al suelo, la pone Rafinha con la pierna derecha, Lewandowski llega a tocar. And it's Rafinha with his left leg, but Rajkovic saves. No sé cómo se fue ahí Rafinha, la verdad, porque llegó bien copete, pero qué velocidad la del brasileño. Puso el centro, llegó a tocar Lewandowski, pero no remató con facilidad, lo que comentábamos antes. Tenía saltando con él tanto a Martín Valien como a Jaume Costa, y eso dificultó el remate de cabeza del polaco. Recupera el Mallorca. Ojo al contraataque, Sergi Derdé, es un 3-2 del Mallorca. And there's a counter-attack from Mallorca with Sergi Derdé at the head. It's Larin, shoots, and it's off target. Tenía toda la portería el delantero canadiense del Real Mallorca, era un 3-2. Sergi Derdé, que condujo por el carril central para Kailarin de primeras. El 17 mallorquinista. Mallorca's number 17 had the opportunity there. They knew that that was the perfect opportunity. Several of the players actually got on their feet. Van der Heyden has got another opportunity. Can he do it? And everybody is on their feet now, because that looked perfect for Van der Heyden to move forward. That looks pretty narrow to me. And nobody can believe that on the bench. Everybody is incredulous. And there's a foul, but Rafinha now takes it, but Mallorca are defending very well. And there goes the final whistle. Mallorca even had an opportunity to score there and win the whole match.
But that is a 2-2 result against the current league champion Barcelona. Ahora mismo ya para la zona de césped, a ver si hablamos con protagonistas. Dejamos también con Llorens y que volverá ahora en unos segundos y con Mark y James. Ahora le comentáis a él. Sí, sí. Pues vamos a dar paso a Rocío, a ver dónde se encuentra. So we're going to go over to Rocío now to see where she is and what she's up to. Com podeu veure, estem aquí, estem veient com la gent està sortint de l'estadi. So as you can see, we're now experiencing how all the fans are starting to leave the stadium. Lots of satisfied faces, but of course that point of frustration, knowing that we could have won the whole thing. Ara intentarem recollir les reflexions que ens puguin fer i tot d'una tornem amb vosaltres per donar-vos tots els detalls. We'll be back. Bueno, pues ha finalizado ya el partido, Marc. Yo estoy con el corazón que se me iba a salir. Me he quedado sin uñas. So my heart was definitely beating a lot faster than it should. Ha sido un partidazo del Mallorca y unos That was an incredible match for Mallorca. El Mallorca ha defendido y cuando ha tenido que apretar, ha apretado. When they had to defend, they defended. When they had to attack, they attacked. ¿Cómo analizarías esta victoria en el momento que más, este empate en el momento que más lo necesitaba? Sacar un punto ante un rival importantísimo como es el Barcelona. So what did you think about the match today? Clarísima, pero bueno, muy positivo. Well, that was a clear opportunity at the end there for Larin. En Girona, bueno, levantarse rápido, han pasado solo 3 días. But they've shown that they can come back from a blow like the match against Girona. And that is the line that they have to follow, especially when they're playing at home. Barca obviously is very difficult to beat. So there is a lot to analyse, but we're going to be talking about it all. Let's go back to Rocío to see who she's with now. So I am with Gironi right now, a Mallorca fan. What did you think of the boys today? Well, I thought Abdon Prats was brilliant. He's a Mallorcan. He is the person who brings the most blood to the team. Yes, great performance from him, and he's on a roll right now. He is, and I'm really glad they're starting to realise how important the Mallorcan players are in the team. What did you think about Abdon Prats as a starter today? Well, it was about time. And as an Arta player, I just want to congratulate him, and I'm sure that he's going to have even more success in the future. Well, we've already had our dinner here. We had a good Mallorcan piece of bread with sobrasada. But I'm sure he's still hungry, so we will let him get on with that and get home because it's a late one for him tonight. Bueno, pues hemos escuchado a Jorani y Marc, contento, ¿no? La verdad, la afición y sobre todo que justo cuando So happiness from the fans generally. El partidazo que ha hecho Antonio Sánchez, un jugador que So I would like to point out the absolutely fantastic match by Antonio Sanchez today. Jugaría tantos minutos como había jugado estas últimas temporadas. Pero en los 2 últimos partidos ha tenido más minutos, ha ido jugando las segundas partes. So he's had more protagonism in the last 2 matches, and he's put on amazing performances each time. Yeah, I think Antonio's minutes today were great. It was a really well-rounded match for him. He helped in defense.
me alegro mucho He por didn't él, lose the también ball very Vale, much. pues vamos a volver a saltar, vamos a volver a Rocío, que está con los aficionados. So we're going to jump back to Rocío once again, who's with some more fans. Exacte, tenim més protagonistes i ara donant pas en Joan, que ve de Cala Ratjada, ni més ni manco. Yes, we're now going to talk to Joan, who's come all the way from Calarajada. Well, it's far away, but it was worth it to see this great match. Well, today at least was better than the other matches. Yes, thank goodness. What would you think about each half? Well, I really enjoyed the first half. And then obviously Barcelona brought on some of their best weapons in the second half. Així és, Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos donat pas a més jugadors que ens estan esperant. Yes, well, thank you. Let's go over to some players that are waiting to speak to us. We needed this. We knew we were playing against an amazing team. I think today was a fair result. We didn't have many opportunities, but the ones that we did, we took advantage of them. How can you explain the change from the last match to today? You wanted to change your image and you did. Of course we did, yes. All the stadium, the fans, the grass today was great, and that just spurred us on even more. So our fans are always behind us, whether we win or lose. So I hope that we can play like this until the end of the season. So there is lots to analyze and lots to unpack there. Hemos hablado de Antonio Sánchez, pero ahora toca hablar de otro jugador que creo que, bueno, venía tirando la puerta abajo hacía mucho tiempo y yo insistía, creo que es un jugador que sale y te da reacción. El partido pasado ante el Girona salió cuando el equipo estaba abajo, estaba en el bache y salió. So, we're going to talk now about a player who lifted the team in the match last week and today did an excellent performance. We are of course talking about Abdon Prats, and I think he demonstrated again how he deserves to be there. Yeah, I think he deserved to be a start. To the team. He's always bringing those important goals every single season. And to work with the two strikers today was a really good combination. Well, to me, to you, back to Rocío once again, but your ball is yours. Yep, I caught the ball, and we've got two guys from Palenza here. So what was the match like for you? Well, I've lost my voice because I cheered so much. I really enjoyed it. I didn't expect it to be so balanced, but I'm just gutted they didn't win in the end. I thought they played really, really well. And that was an amazing goal. Well, I thought Abdon was amazing. The fact he scored, the fact the way he played. I hope this is a turning point for us now, and that we can always play like this. Yeah, I think this is what's going to make us start playing in a different way, and from here on, it's all up. Companys, ja ho veus, aquestes són les reaccions que tenim de més aficionats que venen de part forana. Pues eso, lo que Rocío, otra cosa es la comunión que había hoy, afición, jugadores. Importantísimo. So as we said, another important thing today was that link and that obvious communion that we could see between players and fans, supporting from start to finish, unwavering. Era importantísimo levantarse después de ese batacazo que se dio el Mallorca, para decirlo de alguna manera. Sí, siempre sacando lo positivo.
yo sabía que iba a ser esta. Always highlighting the positive things, and I did say that on in the match against Girona that the fans were going to be the ones to lift them up. Sí, seguramente han hablado mucho del partido pasado. I'm sure they have spoken a lot about that match of the day. Y luego la gente también. La gente no dudó en ningún momento que iban a apoyar al equipo, fuese como fuese el resultado. But I had no doubt in my mind that the support today was going to be immense. A cantar el himno, a animar muchísimo. And right from the off, when the fans were singing the anthem in the stadium, that helped the team immensely. So do you think the deciding factor was that they only had 2 days to recover from this? Es que creo que lo que estuvimos hablando tú y yo en la última retransmisión es que, claro, que el partido haya sido 2 días, que no te haya dado tiempo a comerte mucho la cabeza, a hacer la bola más grande. I think the fact that they only had 2 days in order to, so they couldn't really concentrate on it, they couldn't let themselves get so obsessed by it, and I think that must have been a factor that really helped the team today. Y aún tienes esa rabia todavía del otro partido que no se te ha ido y ahora la sacas hoy pero de forma positiva y se ha visto que han ido todos los jugadores que han jugado al 100% a dejarse todo y bueno, al final se refleja en el marcador. Y sobre todo que And we saw today that everybody went out to change that image of the team, and I think it's clearly reflected in the scoreboard. El Mallorca 5 y el Barcelona 4. So 5 shots on target and 4 by Barcelona. So we're definitely not looking at this unbalanced match between the leaders and somebody who's trailing behind. I think today was an extremely balanced match against Barcelona, and they were perfectly capable of winning the match at several points. Pero al final el Mallorca que quería eso, esperar los fallos del Barça para salir a la contra y tener ocasiones y se reflejan en los datos y la cantidad de corners que ha tirado, que siempre es una buena opción para el Mallorca. Pero bueno, un partido muy completo del Mallorca y pueden estar muy contentos. But it's definitely a very well-rounded match for the team, and they can be very proud of what they did. El partido que habían hecho ante el Celta, que el Barcelona pues había sufrido, ¿no? En plan porque, balones largos, había alguien que la bajaba y salían con los dos laterales, lateral derecho e izquierdo, y ha habido una ocasión, incluso aún la tengo grabada en la retina, ha habido la de Nastasic ahí dentro del área que al It final... was Nasticic's moment there inside the goal-scoring area as well. La más y ahí es la de Larín, que ha llegado, no sé cómo, tú que eres jugador, tú que has jugado aquí, que sabes, Larín le hace falta el gol, esa mentalidad. So Larin, he needs to score, right? That's what's missing at the moment for him. Pero bueno, son momentos, yo creo que es un jugador que a la que meta el primer gol va a ser importante. Yeah, I think it's a question of moments. I think as soon as he does score that goal, everything's going to change for him. I think he can be a very good striker for the team. Creo que te la juega toda mentalmente porque realmente llegaba bien o incluso crees que llegaba muy forzado al balón. Llegaba bien. Creo que llegaba bien para... No, because it was on a good angle. Maybe he did leave it too late to shoot. But I think as he gains trust from the team, then he's just going to keep improving. We can see Van der Heyden there taking photos with fans. Grupo de gente ahí y Van der Heyden ahí está haciéndose fotografías con, no sé si hay algún familiar suyo, algún amigo suyo, pero bueno, la imagen, ahí está Van der Heyden, que parece que ahora sí se retira. So that was the image there. Que llegó en pretemporada, creo que hizo una grandísima pretemporada, hizo las cosas muy bien, ha esperado su momento y cuando ha tenido So that's a player who arrived in the pre-season. He has been doing things very, very well and patiently waiting his turn to shine. And of course, it's very difficult to move somebody when you've got such amazing defenders and midfielders. Y Van der Heyden también me parece que es un jugador muy estilo Mallorca y que I think Van der Heyden is a classic Mallorca style player and that he's a perfect fit for the team. So speaking of defence, Pablo Maffeo, what do you think is going to happen? Well, I mean, it looked like a break to me. But we'll see what the medics say.
Pues escucha hasta gritar, me parece que... Vamos a escuchar un protagonista, Antonio Sánchez, que hemos hablado de él. Vamos a We're going to go and hear from Antonio Sanchez now. Ahora fuera de micro, ¿no? Me decía que estaba cansado. Bueno, es normal, ¿no, Antonio? ¿Qué tal? Enhorabuena por el punto, porque sumar contra el Barça siempre son buenas. So congratulations, you're obviously exhausted now. Yeah, I am dead actually. But I think today we really did fight against them. And we brought some of the energy that the team needs. ¿Os vais incluso con algo de rabia por no haber ganado? Significa que se han hecho muy bien las cosas. No lo digo porque es que ha estado en vuestra mano. So when you walk away frustrated, even for not managed to win in the end, that means something's been done right, right? Yeah, it's a strange feeling. But against this kind of team, getting any points on the board is already a positive thing. I think we showed the kind of Mallorca that we wanted people to see today. So you played last week and you've played this week again. And you were a starter today. Excellent match for you. Well, it was a very difficult summer for me on a personal level, but these teammates help you get through everything. They've helped me to feel very comfortable, and I try and help the team in any way I can. I guess this is my reward. But I'm really excited for everything that's to come. Ahí está, las palabras de Antonio Sánchez, que lo hemos escuchado ahora mismo en directo aquí en el... So Antonio Sánchez there. Hace nada, parece que nos ha escuchado Antonio Sánchez. Verano complicado, verano difícil. So as he said, complicated summer for him, tough one for him as a player. And as he pointed out, the importance of the changing rooms. Of course, there's the coach's decision. But that importance there of the camaraderie of you and your teammates. Of course, when you hear that maybe you're going to be let go or that you're not being brought on to play, I mean, you need to have that support of your teammates to keep lifting you up. Creo que, bueno, tú sabes más, yo creo que estarás de acuerdo conmigo. Javier Aguirre lo ha dicho en todas las ruedas de prensa, ¿no? Que él ha remarcado que creo que como grupo humano, ¿sabes? Porque el otro día le preguntaron a ver si el equipo dudaba de él, si, bueno, las preguntas ya no que se hacen cuando te caes. So, of course, the other day, Javier Aguirre was asked one of those typical questions when you've had a couple of poor matches, do the team still trust you? And he said, well, we're a team. Creo que lo más importante es ser una familia dentro del vestuario. And he was saying how important it is to remain a family inside the changing rooms. Hablábamos de defensa y justo ahora pues me ha salido el dato. Ojito porque las recuperaciones, o sea, en el top 1... So the ball recoveries, just looking at them, we've got Copete with 11, Gio Gonzalez on 10, Araujo from Barcelona on third on 10, then Martin Valgent on 8, Inigo Martinez on 7. So basically the conclusion is that Mallorca has on a amazing performance, and they did things very, very well. Yes, the defenders were even coming up almost to midfield at some points. So that just shows that eagerness there to go all out to get that ball. And it's a really good sign, this match, to face the next matches. Porque yo durante la previa del partido he comentado que, bueno, in the pre-match coverage, we were of course talking about how important it is to all go out trying to get those 3 points, but to get any points against Barcelona is almost like a victory. So I think 1 point against Barcelona definitely has
que ganarle, por ejemplo, al Celta o ganarle a otro rival. Is Ese punto, and o para winning mí, more of like a mid-table team. dime si estoy en ello o si no. Sí, y la imagen que has dado también. Yes, and especially and the image you managed to give in front of a team like that. La primera parte que ha habido una clara mano a mano de Ferran me parece que ha sido. Sí, la de Ferran Torres, efectivamente. Y luego no ha habido muy clara, no han tenido, ¿no? Yo creo que eso es lo que se tiene que dar con el Mallorca, con esa sensación de que un equipo como el Barcelona no te ha generado tampoco unas ocasiones muy claras y lo bien que se ha defendido. Bueno, tu amigo, otro protagonista, Abdon Prats. Vamos a escucharlo. Sí, Llorenç, ja. So let's go and hear from Abdon Prats. Avui anava de dimonis, ho hem vist a la prèvia, no? Amb aquest So today the theme was the Devils. I has aprofitat la teva oportunitat. Sí, bueno. So today you really took advantage of your opportunity, right? Yes, the atmosphere today was incredible. De Sant Joan contra el Depor, no? El cel així taronjós i bueno, jo soc molt sentimental i la veritat que bueno, pensava o sentia que podia haver un bon vespre avui. I'm a very sentimental person, and with everything that was here today, I did think that maybe today could be the time for me. Però sobretot també enhorabona per aquest punt, no? S'ha de celebrar un poc contra el Barça. Sí, hombre, al final jo crec que hem vist que el Barça està creixent d'una manera I think we've seen how Barca is growing so immensely right now, and they're doing some amazing work. And they'll be back in the Champions League very soon for sure. And they're coming into their next era. I think we can be very happy. I mean, I wish we'd have won. I think we really exhausted ourselves because we tried so hard. But that's what we have to do. I think if we play like this against some certain other teams, we will be able to get many points. So not much rest again because you're going up against another team this Saturday. You're going against Rayo Vallecano. Yeah, I think Girona was a turning point. Hem sortit amb idea de treure 3 punts, al final no ha pogut ser 3 punts, però bueno, un punt importantíssim. I mean, we wanted 3 points, but we still got a very valuable point. And now we just have to make the most of it and try and get those 3 points next time. I esperem que la ratxa pugui seguir i que puguem aconseguir 3 punts importants. Gràcies, Abdon, i enhorabona. Well, and congratulations to you, Abdon. La imagen del protagonista, la sonrisa del protagonista, ese bigote particular, ¿no? Que tantas alegrías nos da aquí, tantas veces nos hace levantar del asiento, de cantar un gol, ¿no? Y hoy otra vez más titular y bueno, creo que se lo ha ganado a pulso. So he definitely has earned his right to be in those ranks. And let's go and hear from Xavi Hernandez in his press conference. Bona nit, Xavi. Bona nit. Al Barça li ha costat molt controlar el partit, domar-lo, acceptar els minuts. So Barca struggled to dominate or control the match today. Why do you think that happened? I think we rushed. We could see gaps and we would immediately do a really long pass. I think after their goal, and then we had our goal, that's when we started to control the match. But we can't concede these kind of giveaways to teams. And that in the end you end up paying for. The second part was calmer for us, that's for sure.
hem generat també a la primera part ja era per anar guanyant el descans, però bé, situacions que crec que, resumint, hem concedit massa en defensa, sobretot els 2 gols, i després hem fallat ocasions molt clares per posar-nos per davant. But then we failed really clear opportunities to score. Hola, Xavi, aquí al darrere, Marta Ramon, en directe al Barça juga a RAC1. Tenint en compte de venir d'on veníem, per què creus que us costa... Considering where we come from today, why did you think that it's so difficult for us to beat teams that are so far behind us? I no sé fins a quin punt si tems que es pugui convertir en una mena de patró de joc anti-Barça. No, però jo no crec que hem de fer aquesta lectura. Crec que hem generat ocasions. La setmana passada o la jornada passada vam marcar 3 gols, en defensa de 5, avui 2, i crec que n'hem pogut fer més. Aquest no és el problema d'avui, el problema és que hem concedit massa. Aquest és el gran problema. I think today we just conceded too much. També, no? Crec que ens hem de concentrar més, hem d'estar molt millor defensivament, més organitzats. I think we've got to be a lot better defensively. La primera part era per anar guanyant el descans i anem perdent. Doncs crec que hem de millorar això. Però no crec que sigui un problema d'atacar línies de 5, tot el contrari. But I don't think it's a problem of attacking line of 5 goal positions. La conducció del Gavi a passe a atacar línia de 5, la del Joao Fèlix. La segona part també hem generat alguna clara. Bé, crec que no és més enllà del resultat, crec que són els errors avui puntuals defensius. And I think today our downfall was our defense errors. En directo para el larguero de la serie, Muguts de Ser Cataluña. Hablas ahora de errores defensivos del equipo y aquí en Somosh. About defense errors now in Somosh. You did 8 goals in your first 7 matches. You took 25 matches last year to do that. Well, there you go. We've got mistakes and we need to control them better. Tenemos que mejorar ahí. Ahí está el punto débil, creo. El día del Celta, hoy... I think that's where our downfall is right now. Quizá teníamos que tener más paciencia y más calma, pero creo que hemos generado ocasiones para ganar el partido. Pero el problema ha sido conceder demasiado, sí. But I think our problem was that we let them have too much. Onda Cero, el otro día decías, cuando no juega Lamine Yamal me reclamáis a Lamine, cuando juega me decís que si juega demasiado le tengo que proteger. Lo que pasa es que cuando juega los minutos que ha hecho hoy, tira la puerta, ¿no? Sí, ha entrado muy bien y creo que se entiende bien con Rafa ahí también. Rafa jugando dentro, ha entrado bien Fermín. Bien, creo que son futbolistas que nos pueden aportar, ya lo dije, es un futbolista diferencial, hoy ha entrado muy bien, ha generado cosas, el gol viene de una conducción suya para adentro que pica Rafa, bueno, es lo que queremos, ¿no? Que nos genere cosas, un futbolista diferencial, pero hay que cuidarle, ¿no? Creo que tiene una muy corta edad para todavía quemarlo, ¿no? Creo que tenemos que ser muy cuidadosos con él. Hola. Hola. Xavi, ¿qué tal? Raúl Fuentes de Radio Marca. Ahora que hablabas de Fermín, ha marcado hoy su primer Speaking gol of Fermín, he got his first goal today with Pedri and De Jong's absences. Do you think this is a good opportunity for Fermín to get into the starters? Sí, Fermín es un futbolista que me gustó especialmente en la pretemporada, ya dije que es un futbolista capaz. He's a footballer I really liked in pre-season. He's got really good aim, and I think he's a footballer that could help us immensely. Pero ha entrado muy bien, es dinámico, creo que nos puede venir muy bien. Hola Xavi, aquí Elena Condis en directo para el partidazo de la cadena COPE. Acabas de decir que a Lamine Yamal hay que cuidarlo, que hay que protegerlo para no quemarlo. So you've just said that we have to protect Lamine Yamal. Ha sido de los mejores como revulsivo tras el descanso. ¿Entiendes que la gente reclama? But today he was one of the best on the team. You understand that people see him more. Y a Rafinha, y a Robert, y a Ferran, pero bueno. Of course, yeah, the same as I would understand it with everybody. Creo que es un futbolista que nos puede aportar mucho, insisto, ¿no? Y es un futbolista que a mí I me gusta think muchísimo. he is a player that can give us a lot. Pero hay que cuidarle, pero nos puede But we've got venir to muy look bien after esta him. temporada.
because he could do us the world of good this season. Bona nit, Xavi. Pablo Lluís per Dialèctica. Volia preguntar per com valores el debut d'Iñigo Martínez. No sé si creus que la parella So central... Inigo Martinez debut today, what did you think? El ressortient de lesió, com una mica com valores i si ha faltat rodatge en algun sentit? No, ha estat bé, Iñigo. Ha estat bé, crec que ha fet un partit. No, he was good, Inigo, today. Ha estat bé en els duels, ha filtrat passes, sempre He ho filtered intenta, és un passes futbolista que very well. Molta sortida de pilota correcta, crec que tria bé sempre l'opció de passe, canvis de joc, un futbolista que... I think he's very good at choosing where to pass. Ens ajudarà, futbolista contrastat. Hola Xavi, buena nit. Hola, buena nit. David Ibáñez de Mediaset. Te hemos visto dando muchas órdenes a tus jugadores, también hablando... So lots of instructions from me today. Lots of talks with the linesman. ¿Te han sacado un poco de tus casillas? No. So was it very frustrating for you today? Intenso, aunque no lo parezca, pero cuando... No, I mean, that's what I'm like. I know I don't seem intense, but I am. Quiero que gane mi equipo, ¿no? Haré todo lo posible dando... And I always want my team to win. I'll always do whatever it takes. If I have to give orders, I will. En fin, esa es mi opinión. No, siempre estoy así. Let's go and hear it from Javier Aguirre interrupt Xavi Hernandez press conference. Y sí, yo creo que hoy estamos contentos. Y encima, I think today we walk away happy. Por el lavado de imagen. Desde luego que sí. Especially because of the change in image today, right? Yeah, we definitely needed this. Si empezamos a hacer tonterías, si empezamos a no correr, a no ser solidarios, a jugar individualmente, y ahí ya no. La última, mister, se pudo hasta ganar, ¿no? En esa última acción ya lo estaba celebrando todo. So you could have even won, right? Now that would have been unfair to them if we'd won. Well, good luck for Rayo Vallecano next weekend. Ahí está, tenemos a Javier Aguirre, las palabras del técnico del Mallorca. Volvemos otra vez a la rueda. There we go, Javier Aguirre's words there, and back to the press conference with Xavi Hernandez. I molt agressius. Bé, crec que avui hem fet un partit defensivament molt fort, no? I com ho són? L'any passat van... I think we did a very strong match defensively today. Crec que és un equip que aquí costarà molt guanyar. And I think Mallorca were great, and it's going to be very, very tough to beat them here. Las palabras de Xavi Hernández. Ahora sí, vamos a esperar que Xavi Hernandez was there, so we can wait for Javier Aguirre's press conference coming up very soon. Han tenido el control del partido. Pero bueno, yo creo que han tenido el control del partido, Marc, rectifícame, sin peligro, porque al final han jugado en 3/4 de campo, se han acercado un poquito a la frontal del área. Es verdad que ha habido el remate de Rafinha desde fuera del área. So of course, they did have an option to score, but for me, it did not seem like they had that many. El Mallorca ha estado cómodo en defensa, ha sido uno de los partidos. I think Mallorca were pretty comfortable in defense today. Me pareció que estaba el 90% del partido muy cómodo. Sabía que estaba en una posición. Yes, I thought about 90% of the match, they seemed very comfortable to me. Demasiado pronto. Y eso ha sido lo que también ha cambiado del partido del otro día, la línea, ¿no? El otro día estaban metidos casi dentro del área pequeña y hoy han estado 5 o 10 metros más del área. Efectivamente. Y bueno, eso ha sido el cambio que ha ido muy bien al Mallorca. Sí. Marc, estoy totalmente I think that was a change that was so positive for Mallorca. Se acabó. No repasamos nada porque vamos a escuchar a Javier Aguirre. Vamos allá. And we're going to go to Javier Aguirre's press conference now. Si quieres empezar, Alberto. Hola, mister, ¿qué tal? Aquí Alberto Hernando en Cadena Ser en directo para el larguero. Quería preguntarte cuánto os ha parecido este partido a lo que tú tenías planteado y si estás satisfecho. How similar was this match to the one you had hoped for? Estoy satisfecho. I am satisfied. The team fought. They were lucky in the few things we managed to move forward. And it's a team that have an enormous amount of resources and capacity for improvisation. Lo que somos realmente, lo que hicimos el año pasado, lo que debemos de hacer este año, que aquí con Villarreal muy mal, con el otro día en Girona muy mal, y no puedes jugar así porque eres vulnerable y te pasan por encima. Sí, Paco. And of course we couldn't stay we were last week in Girona because that's how people step on you. Sí, es eso.
Es eso, más para recuperar sensaciones, para que el vestuario se dé una alegría, para que nos quitemos rápido la basura de la cabeza del otro día, para que... Yes, I think today was all about taking that rubbish image away that we were left with after the last match. Nos pasan por encima y si somos capaces de competir, pues le peleamos al campeón, es decir, con nuestros argumentos y nuestras armas. Creo que hicimos un partido digno. Creo que la gente se fue contenta, el vestuario recupera. I think people did leave the match happy today. Y bueno, a ver si el sábado seguimos en esa línea. So let's see if we can remain in that way for Saturday. Hoy ha apostado un 11 que no esperábamos, con Antón Sánchez de inicio, con dos puntas, con Adón de inicio, con Darder en el banquillo. ¿Esto es algo puntual para hoy contrarrestar la fortaleza del Barça? Era porque son 3 partidos a la semana, por eso fue. Well, my decisions about the players I brought on today were because we've got 3 matches this week, and that's that. Sergi and Manu had done huge work in the previous match. And we felt that was what the team needed and was asking for. Una alineación hacía tiempo que no estaba. La mala noticia es que perdemos a Pablo Maffeo, pero bueno, al final esto The bad news is that we will lose Pablo Maffeo for the next match. Cada uno tiene un rol y lo tratan de desempeñar bien. Hoy ya me gustó más. ¿Sabes qué? Me gustó mucho por fin que tuvimos más tiempo la pelota. Una vez que recuperamos ya no era el pelotazo que es que sí. And what I really liked today was the increase in possession. Nos atrevimos a darlo, cosa que no lo hicimos en otros partidos. Yo entoné el mea culpa en Girona porque no supe decir a los jugadores que podíamos jugarle tú a tú con la pelota, ¿no? Y bueno, and I apologize because I think in Girona I was one of the facts that didn't allow them to have that one-on-one with certain players. Hay que pensar ya en el Rayo Vallecano a partir de mañana But now from tomorrow onwards we have to think about Rayo Vallecano. Pudimos haber perdido, por supuesto. Pero también el resultado te anima y la sensación que te llevas es buena. Javier, ¿qué tal? José Peña en directo para IB3 Radio. Enhorabuena por el partido de hoy. Congratulations for today. Más destacados más allá de Rajkovic, que ha podido hacer alguna. So after Rajkovic, who had an excellent match, probably the 2 main protagonists were the ones that have been playing the least until now, which were Abdón and Antonio Sánchez. De los datos, ¿no? De todo lo que barajaba antes para preparar los partidos. Abdón llevaba 40 presos en primera división, 40 con Luis y con Vicente. Sí, pero con usted simplemente llevaba 75 minutos este año. Lleva 7 goles de los 8 que lleva en primera división y es con el técnico que más ha jugado en primera división. Abdón, I'm the coach that's brought him on the most, more than anybody else, and I like that statistic because that way they leave speculation to one side when you look at stats like that. And the way Abdón is now, he really does deserve to be there on the pitch. Yo veo todos los entrenamientos, yo veo todo, analizo todo. And like I said yesterday, I watch all the training sessions, I analyze everything. There's 23 players, there's a couple of the youth players as well, and I see Antonio Sánchez, menuda carrera, ¿no? Desde quedar prácticamente and Antonio Sánchez today, who said that you weren't really going to consider him with Renier. Le dije, no cuento contigo, te puedes ir. A Antonio le dije, vas a tener menos minutos. To Antonio, I did say that he was going to have less minutes. ¿Te quieres quedar? Perfecto, pero vas a tener I said to him, you're very welcome to stay, but you're going to have less playing minutes. With Grenier, I didn't tell him to leave, but I did say that I wasn't counting on him, of course. Yo le sugerí, o le dije que se quitara el 10 de la espalda, que era demasiada carga para un jugador que es local, evidentemente, porque y está a partir de ahí estupendo. Tú no sabes lo bien que entrena, lo bien que hace las cosas. Y he sido. And from then on, after then, he kind of calmed down, and he's been fantastic. He's been a great trainer. Pero bueno, partidos como hoy le dan la razón a él.
y ojalá y me siga yo equivocando y el chico siga jugando bien. Vamos ahí atrás. So I hope to be proven wrong. Mireia Ruiz de Cataluña Radio. Has dicho que los cambios que has hecho en el 11, el hecho de salir con 2 puntas, era para dar descanso a los jugadores, piernas frescas. So you said that some of your decisions today were to give some El hecho que el otro día el Barça jugara contra el Celta respite to some of the players. con 2 puntas y que fuera el partido que más sufriera. ¿Viste ese partido? So did that have anything to do with Barça Celta de Vigo, where they struggled immensely with the same formation as you? El de Getafe fue un 5-3-2, ¿te acuerdas? Y yo dije en la previa que me había fijado mucho en esos 2 partidos y que intentaría, no sé si copiarles o no, pero sí aprovechar que los 2 equipos le juegan con línea de 5, que nosotros jugamos habitualmente con línea de 5 o siempre con línea de 5. We often play with a line of 5 in defense, of course. Por supuesto. But yes, of course it did. Hola, mister. Marta Ramón en directo en RACU. Quisiera focalizarme un poco en todo lo que ha sucedido alrededor de ese penalti que al final no ha sido. Well, around that penalty that was then disallowed, what went through your head and what did you think of it? Que podría haber cambiado el partido. Sí. Marta, dijiste. Sí. Perdón, Marta. Buenas noches. ¿Sabes qué hice? Lo primero miré a la pantalla. Well, the first thing I did was look at the scoreboard. Y vi la reacción de los míos y de ellos tal, y dije no es penalti. And I looked at the reaction from mine, and I said, okay, that's not a penalty. El chico no había sido arrollado, no le habían pisado, no había sido It was clear that he hadn't been trampled on, he hadn't been thrown onto the floor. Con unos colegas tuyos aquí fuera, Copete va al piso, el chico y hay una especie de contacto, sí que hay un contacto. But there is true that it looks like there is a bit of contact. Ya se va tirando. Entonces yo creo que el árbitro interpreta que no es suficiente para derribarlo, y como decían el año pasado los árbitros, que ya no iban a pitar penaltitos. But, and as we said, the referees were very clear about the fact they weren't going to start whistling, and there was mini penalties. Y él lo ve y decide no pitarlo. Había que ver, ¿no? El chico Yamil decía que había contacto, y efectivamente el pie de él va al piso y hay un mini contacto, si lo puedes ver. No creo que, y hubiera cambiado el partido seguro, ¿eh? Yo creo que seguro, yo creo que hubiera sido, había mucho tiempo, hubiera cambiado el resultado. El partido no sé por el resultado seguramente sí, pero son de esas cosas que yo, como digo, en la semana no entra conmigo ni el árbitro ni la suerte. Entonces, a partir de ahí, todo lo que yo pueda manejar, pues lo intento. Si el árbitro viene y hace su trabajo y la suerte aparece o desaparece, la buena fortuna o mala fortuna, ahí ya no puedo entrar. Vamos aquí. Hola, mister. Buenas noches. David Ibáñez de Mediaset. Hola, David. Le hemos visto quejándose mucho al cuarto árbitro, viéndolo con intensidad. No. We saw lots of complaints from you towards the linesman. Un minuto nada más. Bueno, yo le he visto ahí hablando mucho, ¿eh? No, it was only a minute, actually. Well, I wasn't complaining, I was talking to him. Lo mío fue... Le digo que usted vio tarjeta amarilla, ¿no? Yo vi tarjeta amarilla. Y Xavi no. So you got a yellow card, right? No. ¿Qué me estás insinuando? Que soy un mindundi. Well, I don't know what you're trying to accuse me of, but you're probably right. Yo no vi, ahí le doy la razón al árbitro, yo veo que sale el balón, y me quedo con el árbitro a ver su reacción, y veo que señala, y empieza a decirle a un jugador, y yo le digo, no amenaces, ¿por qué amenazas? I saw the ball go out and I saw somebody go, the linesman, so I said to the Barcelona player not to threaten. Porque dice que estaba fuera del área técnica, está bien. Yo me la como la amarilla y le dije, ahora tienes razón, fue amarilla, me salí tal y te reclamé. No me gusta cuando amenazan los árbitros, no me gusta nada porque... I don't like when linesmen, when they threaten. Mi jugador, el balón que sale, lo mete detrás de un fotógrafo, no sé qué, y le dice, déjala ahí. Y eso molesta al árbitro y le dice, no hagas ese tipo de trampas. Y es cuando yo interpreto que está amenazándolo. A la siguiente te expulso, no sé qué. Y yo le digo, no amenaces. Y pues amarilla por hablar. So I thought the referee was being a bit threatening towards one of the players, and that's when I said to him, don't threaten.
And that's when they decided that it was going to be a yellow card for me. I wanted to ask about Gio Gonzalez and Pablo Maffeo. Gio just has cramp from fatigue. And I think Maffeo's is pretty important. I think it's going to be an injury that may leave him out for a while. Mister, ¿qué tal? Juan Miguel Sánchez, Diario Marca. El equipo necesitaba esto, ¿no? Este chute de motivación porque This is what the team needed, right? Hoy se ha visto una actitud muy diferente, no sé si está de acuerdo. We saw a very different attitude with regard to the other matches. Hay que irse a dormir, hijo de mi vida. Tengo la nieta ahí esperando, ya no. Necesitaba eso el equipo, sí, ese envión anímico, pero contra el Barça es muy fácil, lo decía ayer, no necesitas, sí, ajustas algunas cosas. Well, against Barcelona, it's very easy for your hopes and your motivation to increase. Peor que Vigo y Bilbao, medio dimos la cara. Jugamos bien con Granada y perdimos. Jugamos bien en Canarias y We've played some decent matches and we've still equalized and lost. Y si tenemos 6 puntos en 7 partidos, será porque no merecimos más. Es cierto que Múnich falló penaltis. But if we've got 6 points in 7 matches, it's because we must not deserve any more than that right now. Thank you and good night. Bueno, pues, como ha dicho Javier Aguirre, Marc, no nos vamos a entretener más porque creo que cada uno quiere ya. So as Javier Aguirre has said very well, we're not going to entertain you much longer because it's definitely bedtime for everybody here. So this Saturday, Rayo Vallecano, 4:15 kickoff. Following Saturday, 6:30 to Mallorca, to Barcelona today. Draw here in Son Moix. Thank you for watching and we'll see you next time.